Radio Bula Duavata, Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Burubura, Sema mai ngai waseyani. Ongo na Radio Bula Duavata San Francisco, Kauti Keda Vata mai. Radio Bula Duavata, Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Burubura, Sema mai ngai waseyani. Sa ikon dinanga ni
Sandomo musaranga aurongoda Tomo mualenga Memela ni kadibiao Tomo mualenga Tomo mulebuna Au tau ngamaretu Nina tomo koya Beumbau rongo da lei No muka dibiao Tomo mualenga Memela ni kadibiao Tomo mualenga Tomo mulebuna Sai ikon dinanga Awarongo danando momu maikea Memela yao amai beiao Niko kadi mai Tomomu aurongo dale Niko kadi biao Niko kadi biao Tomomu wale na aurongo dale Nika dibiao Tomomu wale na aurongo dale Nika dibiao Tomomu wale na Memela nika dibiao Tomomu wale na Tomomu lebuna Au tau ngamaretu Nina tomo koya Beumbau rongo da lei No muka dibiao Tomo mualenga Memela nika dibiao Tomo mualenga Tomo mulebuna Sai ikon dinanga Awarongo danado momu maikea Memela yao amai beiao Niko kadi mai Tomomu aurongo dale Niko kadi biao Niko kadi biao Tomomu wale na aurongo dale Nika dibiao Tomomu wale na aurongo dale Nika dibiao Tomomu wale na Memela nika dibiao Tomomu wale na Tomomu lebuna 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 Ia sandina saran do momu walenga do momu lembuna o nitaka ni rongo venaka tiko ani na bio liva ni radio Bula Duavata se venga na vanua o ni sema tiko makina na kabi venaka ni wuke lulu endendai ne karusanga bulu kavitu ni singa ni bulu Disemba veke to sa karusanga bulu kawalu tiko ni singa veke mundo mai viti o kanui ni venaka tiko ani sombeka na vanua ni vakila tiko na nraki uda me vakata ki keito talenga na tomba levungo San Francisco ke to vakila talitunga na nraki uda na nraki mbata ia to toka tu ndau salavata tu ke na singini sudu ke na tawasini ambaki na taini
vuravurango, wakasamataka rato wakarita tiko mai na maku mai Australia, and mother na singini sudu. Kito na binakata me kito lako ani kito li singini sudu, rato tukana mai. We want to experience the white Christmas, singini sudu wakatawase Amerika, and sona vanua senga soti be kito, and tombango i San Francisco, ia roni kondreva yani na rota ni vana ya ua ono na ua, kina vendelana roni kona gai vakila kina na white Christmas, and kena vakila tu to toka tu na kena lutu tu na Bula Duavata. Ia ana kai to toka tu kina na Bula and the tomba levungo San Francisco, vidanga na ya ua na no mundreva and ndua na sana sa roni na ngoli tu yani matasawa se on reva tale na ndua tale na sana o sa roni vakila tu na Bula Duavata na vi ulu ni vanua ke na vida tale do tale na vanua roni vida na ya ua na mundreva ni o vakila tu na vanua Rawisinga e vatu ia na vanua levungo California to toka tu kina na ndraki kau waka nui ni vanaka ni to toka talitunga na ndraki se mania se vuravura dava o ni se amatiko mai kina do tuku na vio indua na ka ke sa kanga ni mindset se mani tautuna udei tumba e ke waka i tu vanaka tu na no mui tumba ke ni waka sama e roni na ndraki vanaka tu na ndraki e na novo waka sama se vadava singa ni sudun da sama i waka nanda kuengo kanda sa waka na mata tikongo ke na tawase ni ambaki na mathango da waka na matatu kena tawase ni ambaki au ke lani levu we kanda sana vidhi ki tuna nonda waka sama na nonda ve nanu ya katuna ve kai so da rele suva talimbeka na ambaki ngo ronondolu rosanga bolu katulu sa waka da bambeka to sarawata mbeka na kai to na buda mai na teke buni ambaki ngo se senga e waka dava mbeka ia da waka bina bina tiko ni soli tiko nei dengo ni Bula se vadava soli tiko nei dengo ni Bula o do tuko na tuia ona kena vosa taki vavalangi na reset button rauni da to reset tiko na vesinga o yana kai to toka tu kina na Bula kanda waka bina bina tiko kina ni soli tu nei dengo ni Bula ndo tale na singa vo ndo tale na ambaki vo and da waka na mata tiko ni kinongo ve kenda na si tu bina katuna non dei tu waki ni Bula ka donu talinga menda na waka sama te kira tiko da waka masula kira tiko kara sa dova mai ndo tali na singini kua sa aliani na Kendrika sa sambeka na de sa ali beka ndo verto na ngone sendo na tumbu e sama yali en nonda sa dova mai ngona I dava ni ambaki ngo rono ndolu rosanga vulu katolu koe ali usar na kame da na waka vinaka tiko kena ia da waka vinaka taka tiko na idhengu ni Bula nui taka ni dava ngai tuba tiko e na ambaki ka sa tu e matanda ni na tiki tali tio ngani na muni tuba na muni ndau seama tiko mai kena Radio Bula Duavata waka vinaka tiko yani e na vuku ni na muni veto koni e na ambaki ngo da mai a dava wata kena indo tale na i dava ni ambaki vinaka waka lebu we kia muni na ndau aseti ko yani na nonda wata ngo na Radio Bula Duavata sa kali undina na waka vinaka so na ngona indo ren na idol rekin tu na Bula na sasanga mai me mai da mai vese matitiko na vesinga ya na waka na nomuni ndo waka na nanu takio kiomuni na nomuni ndo nanu vitiko kiomuni ni ndo siama tiko mai na vesinga koia e rau kina me kito lako mai ka mai venga ravitiko ani ve kiomuni nda mai vese matitiko e na nondi wasining ona wata e na moniti ke na wakarambuka mai na vitu mai na tolu ke na vitu na kaloko o ia na neto ngauna i California mai teko butiko na mother sao tine ka rusanga buluka ndua ni singa teko butiko kina na vule mbata se na winter wiketo e California ka sa wakila i saratunga kina wakalevu na mbata ia sakto toka tu na nraki au na via wakambula mandeani na sera kataravangoni sa mai sivi toka na tolu e na rusanga buluka tolu na miniti wikimdo na siama tiko mai na kavini kumbula vinaka litia tu wakawa vinaka na siama tiko mai na anu mbenga mai na wai soma ndombula vinaka wakatelanga kina veituranga na ita bismuth na bitu wakanui ni vinaka tiko ani wikimdo waka matabu vale au ni taka ni do maro taka waka vinaka na singa ni sudu waka na mata tiko kina ndo tali na mbaki vou wakanui ni vinaka tali tungani wikimdo mai Aloha Land waka bimbi tiko wikimdrau na rombana kandavu bula vinaka chosa i rombana kandavu au ni taka ni ndo mbula vinaka tiko
Kono viva kambula talitunga na sera katarawang vi kamdo ke sara mai nandela niabu na koroko na koriru alomati ravi vakambula tukani vi kamdo ene kavidi kua. Bola vinaka sista vuki rafa kanuni vinaka tukani vi kamdo mai Sacramento. Saranga. Paniray da tokongo, nagkenay ray-ray. Dua nga na rukuni-buni kau, dua bayran ng tingitaki, Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programo Bamadawan na toso ni ngauna. And bengarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni Sibuna Bayan na tinamniti by Kiamo ni Amerika. Singa lutule ni Sibuna Tinikantua and na tinamniti by Kiamo ni Maiviti. And Veto Koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a Radio Bula Duavata San Francisco with Kauti Keda Vata. And a Bula Duavata so enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talutaka buka singi lutak sa baka kapitak ni kakuni lo malenga sa tipin dono menua erau ni buka tingu ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matanggali kaka na tipgina me baka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaibo soso na dalo na toa na kukonda baingan di kinang gamure na kaka na buwa palang me baka na steak gay baka loka tabio kaya na kuslo surua Otat ni, kailan ko bata na kaya na pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Erang sarang ano direct message virto, giring akin na bitu sa iba bitu, tolo dio tolo, doon limono, si
o nga wale saranga le tomiko mai na nomota e na dio wale uma Billy Street wea e Santa Rosa, California. E rawa talanga ni rito li dilibata kani na kemu katalo wasing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa, Kina Vato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nungu chisu nungu banua. Dorongode na vima mani ono kina vitu e na kabuni bugululu we kemunda we California. We mani rua na kabi kina tolu e na singalewu ni lotilewu we kemunda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship, USA. Rongode na Radio Bula Duavata, San Francisco, me Kauti Keda, Vata mai. Sengan din ni karaw-rawan na taka-taka waka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi. O ia ke tuna kenda to kakana. Laika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu Macau. We kenda to na senga tikunin driver se senga ni waka motoka kandau Dren-dren na tutu beto seki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento. Merto taladayani na nung ni boli-boli. Rawa-rawa sara. We tartarangayani na taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saivarua. Merto wakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli. Ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart. Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni Diwan 21 toluwa diwa ono saivarua. Erto ngarap talangan ni kena lewa suburi ani nanomu yaya. Mai na nonderto stoa kena nomu mate ni katumba. Ongo na Radio Bula Duavata, San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai.
Totoka non rato mai vewa kamaru taki tuko ni awi kianda na dhangi ni ndela ia tova na itala noa ke nongu daula mani. Koto mai kina nga una ni sa votongo e rua sanga vulu ka 5 na miniti me vana ka loko. Sivina vai na tini na miniti ndanda rongo da tuku kina non dia wasi ninga ona wakarotaki na ve madhawa. Ka ndau venga rawi tuko ni kino siti ve ni ratura lai na itala noa ni toso ninga una sureti ka mnimo ni siamu tuka mai kina. Ve mama ni ono na rongo da tuku kina na iwasi ninga ona wakarotaki mai na New Methodist USA o ia mai na vi mama ni ono kina vitu na kaloko. Kena dona ngona leka ngonda na rongo the tuku kina na iwasi ninga una ni rongo mai valni songo. Nonda salika kamuraki sena nonda tu Vata Vata na radio Bula Duavata o kenda wakika menina sengai siama tiko mai, siama vou tiko mai, kena nonda tu Vata Vata ngo. Wakawina vinaka tiko ani na nomenindo siama tiko mai, nomenindo veto koni tiko mai, kera tiko ngā ke sengai matei ninga una nomeni siama mai ke rauni ngai ndoto kana like, duana share, follow us, ka kere talinga ke rauni uni subscribe kina YouTube channel. O na radio Bula Duavata YouTube channel, na nonda tu programa dorongo tiko na nonda tu Vata Vata ngo na Facebook page na volamata ndo siama talituk nga ka rauni rongo di talituk nga na nonda tu YouTube channel na radio Bula Duavata YouTube. Na kaiwi naka kena ka ndo beba ko ngeti tiko ni kena waka lebu mo ni siama talituk nga kena YouTube me waka ni lebu na ngona ndo dada buka tiko ani na nonda tu Vata Vata na i volamata ngo baleta ni sa vangangato teki saratiko na kena waka muri tiko na lawa ni copyright koe aso na ngona ndo wakatangi ani kena sona sere ni senga ni rongoda sa senga soti ni ndo wakaritaki ani na musical videos randa kila ndo na kana talendi sa tungo ver na ndo langa sere mai viti sa mbulia na sere sa lako na sere sa lako watatalituk nga kena yalo sena kena videos ia koia sana rendre toka na kena wakarita kiani na nonda tu wasi ni ngona wata ne vea kavi mbaleta ngona yani lewer sa copyright na copyright law na kena sa wakamuri sartu nga wakaliwa na lawa ia aunque ke wakanda wakamuri etiko na ituku ni nonda vanua na vea se vuruvura o ira mantanga na company lelevu vele waitaki tiko soma milioni na ilavo dona company levo ngo na Apple ndo taleo ya na New York Times ni kilabi nakatu na New York Times ngo na company rongo levo ka okela bungo weekend sengai sudu ngama inda sarongo da tu na New York Times na nonda ndo rongo da na ituku en vese burubura ya na company levo mantanga ya to vele oi takatiko ngo vida tal na company na non rabakanga takatiko na ai tala noa so se ni tukutuku so na tondo wakarotaka wakarotaka mai o ira na ndo wali tukutuku na company levo ya ka pakanga takitiko na mona liba vango na Vata vango koe au sange waka ke ni wakamuria talituk nga o ni na rongo da tiko ni sana torarau tiko na kiana sa wangkang kata takisartu nga na kiana wakamuri na lawa se na copyrights law gai dona katalinga mai wakina ngona kena na irai tiko ni kena wangangado taki tiko na lawa ni copyrights baleta ni endona ka ke waka ni doronga da waka levu na AI na artificial intelligence levu na ka sa waka eduritu na ngonongo na kai daka taki sa waka nga taki tukina na mona liva koia ni sa waka nga taki wangona mona liva waka totolo taka na ka se mani bisinisi se mani tambana da wangani nondambula ke waka enda reida sar waka malu enda na torarawa ni weka ke denga kobuta tiko na nondambula na ngonongo sa daka tikina se waka nga taki tiko kina na AI se na artificial intelligence ni sa vaya sa totolo walenga na non na kena reti mai na voli tukutuku ikena i tamba ikena sa ngai lako tale na rawa ni dona kai riba mbita ki tiko ni na laki waka nga taki me li rawa i labo tale kena indua na kambani se indua na tamata na nona mbuno se na nona daka waka wangumatua indua se indua na tamata se indua tale na kambani ka senga ni rasau mikina me waka ni ana nonra tukunitu na intellectual property ana kena idhavuti yana buna sa wangangado teki tiko kina na lawa ni
ni copyrights na gonongo, ko ia undo we suriti tuka ni kina, se undo we wakasala taki tuka ni kina, me o nisa ngā mo ni Sama yani kina non the YouTube channel o yana Radio Bula Duavata YouTube di senga soti ni do dada buka buka me bakana non the to Vata na na bola mata. Ko ngai asa na kame dana no matiko ia sa baka bini bina ka ngai ani baka lebu na Radio Bula Duavata ve kemani ke de sara na do sama tiko mai kemani na do aseti ko na non the to Vata ngo. Dona ka e vedi orongo da tali tunga ni kua ve tal no te sara tiko baka lebu and i rongo baka bimbi tiko na vono lebu ngo Amerika ni sami o tina singa ni sudu ke la dona kano oso ni volleyball na lebu ni volleyball na store na kena oso na ngoni sala na lebu ngona ngani ni volleyball me baleta na singa ni sudu ia go sami o tina singa ni sudu sarange vakarita ka talmengo irna do wandi keva na itostoso ni vika na bula bake labo sarange tu kono mengo ira ni dona kana oso ni na store na oso talitiko na ngonongo yani sa o tina signi sudu baleta go indo na ka do tala no takatiko ni bakalevu do lasa mandanga avião no ngono singe yado mai kina Amerika dona kana kena lasa vea ni sa mai o tina signi sudu sanga indo kaulista ni vakasuka lista na yaya so era torana kila ni lola mateki vira so na yaya era sanga ni talitaka se sanga beka ni rotira sarange ko tamera leisa so mitaka na so tal ni yaya so era laknga mera liba sukaranga mera ni solitale me vira na ilabo ia sangai tiko era boliana ia me laki baka nga taki walenga na ngona ni singa ni sudu ka mande se sombeka na ngona ni na baka ka bimbeka se na nonrto mai maru takavata na singa ni sudu walenga na ia me lei wuku tenga kina na vale se na ia ni kana ia ni otinga na singa ni sudu sabatale baka binaka me tiko ngā kambitu ngā kina na stika endo kambitu kina kautale le vaso kai listale na stoa ia na ka endo e lasa via o na ngono singe ado me kina Amerika ni rawa ni vaya ninda vaka taka ni vaya na nonda voliboli mendangai vakso ka listale ani na ia e sona stoa se bonga me ikoro ni vakso kareani na yaya na lama ni tolu sanga vulu na singa me sember ni adova ani na tolu sanga vulu na singa mo sa vaskarta lani kina na murisiti ia nambongi ni dona bongi na mata sauti o lakadi na stoa mai dona stoa rongo lebongo senga mande ni kila mai Australia New Zealand ia be kito Amerika baka bimbi tali tunga na be matenitu baka mai Pertania mai Ngilandi na matenitu baka Europe tiko kina na stoa rongo lebongo na akia baleta utuko nongo mai Europe baleta ana vanua tekupu mai kina na stoa lebongo akia ia osange lakani ole indona ka oli vangaraki na nge last taliveo ni reida na risiti nge boleito bango ikoro ni ma vasuka mai na ia iko senga ni talitaka se osa via vasukar listale mai within 365 days. Wakasama taka mandea. Kio wakai kusabu liendo na yaya. Laki wakai ngataka. Senga ni o talitaka. Ikoro ni vasukar listale. Ena loma ni ndona mbaki. Ia konga ya kio wakai mesi tiko ngana na murisiti. Kuti kentu listale na ndona kaya. Undo we wakasala taki tali tunga nikina. Ni o livoli. Kuti mo maroro itu ngana na murisiti. Me adhava ni kusawa wakandei taka. Ni o na wakai ngataka na yaya ya. Se o sabi na katsaranga na yaya. Senga ni o na wakasukar listale. Se senga ni ndona ka. Mona laki wakataronga tale kina na nomu volleyball ia na bimbini kena maroi na risiti ia ni kua e vatiko ia na wambota na madhao kethengo ke senga ni vula ia na madhao kethengo baleta ni sa madhao laka mai sa mbongi ni singa tambunga ngonda sa adhova ni na wakatawasi madhao oso stiko na visto so na ka veira karapakso katalani na ia era voliana singa ni sudu ia gai tiko talangana libu na sto so me wakate ki Macy's Target so tale na stoa rongo lebu na Costco talenga koia ke bakai ko baksukaria ni aya e sa tiko na labu lavaka mo na so mai koia na shipping cost en dua ya e las talevio ni erto mbito mai
na kiana me le mbiu ke tale, me le tuwani tale aia, koe ani ko wakasuka tale ani e ndua tale ngā nei lawa kona soma, we tini kan dua tiko mbeka na dola se, dua tiko na kawa ia ona soma, e na ngono wakasuka tale ani kina na iaia. Ia, koe a merika sa merika ngā, e ndua tani tu na I tostosa ni bula na vekai so, ke mami wake la tu e ne sanango e so na kai lasa, so e nda marotaka, so e nda kurumbuitaka, ia sa watunga ne ai. Moi watunga I tine ke 5 miniti me vana ka loko, e na radio Bula Duavata waka Bula tika ane ve kemdo na sema tiko mai, e kabi vinaka ni buke lulu ende indai ni ka rua sanga vulu ka vitu, ni singa ni vulu December, waka Bula tika ane ve marama na ita, bula vinaka rente ni tonga baka levu, waka nui ni vinaka tika ane ve kemuni, au ni taka ni o nisa waka dengu vinaka, maruta ki vinaka tiko na singa ni sudu, ka anta sama I waka dengu tali tiko ana vida na singango, ni mber ni tomba di tavas taleani na wakatawasi, se vadava. Bula vinaka try lala mbiundole. Vinaka wakalivu na sema tiko mai na Nduru Road mai na usori, wakanuni vinaka tiko ani ve kemundo e na kavi vinaka ni wuke lule ndendai singlevu tiko ni tusi ani lotu levu ve kemundo me nonda, wakambula tali tiko ani ve vilivo na ulango. Nimbula vinaka ve kemundo ke de sarna sema tiko ngori, mai ndawa samu te levu, nimbula vinaka. Bula vinaka sista vuke raf, wakatanga kina ve litia tu wakawa, wakanuni vinaka tiko ani ve kemundo mai mbenga, e na koro na waisoma, unu itaka ni totoka tunan raki mai asanangori, wakatanga kina ve turanga na ita ambula vinaka bis muthanam bitu, ke kemundo na matapu vale, wakatanga kina ve chosa ya rombana kandavu, ke kemundo ke de sarna sema tiko ngori mai Aloha Land. Unu itaka ni ando mbula vinaka tiko, senga talani ngule dhavi tiki no neo mai wangambada, nimbula vinaka sista, wakanuni vinaka tiko ani ve kemundo mai Santa Rosa. Ene kavini koa. Koalenga senga tiko ni madala ni sarui vosa tiko ga endelani loku yara nanga baso ibeka kontanga ya taka nalenga ke veneta mamu ombolea miudolata nongu italu saiko no seni dauda namatamulewa emo mosidina sarabeia mosibiau nongu italu saiko no seni dauda namatamulewa emo mosidina sarabeia mosibiau Mosibiau
kasar nga. O ni rai da tokongo, na kenai rai rai. Dua nga na ruku ni buni kau, e dua beiran ng tingit taki, o Reverend Aminio Balen Rock and Rock,
Tama kamay na nonto programo Bagamadawa na toso ni ngauna. And wengarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni sibuna bayan na tinamniti way kiamo ni Amerika. Singa lutule ni sibuna tinikantua and tininamaniti way kiamo ni Maiviti. And Vito Koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a Radio Bula Duavata San Francisco with Kauti Keda Vata. Doya Rubina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gora san ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy siyang pambakaw. Ngay way dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sono ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singlebu. Kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge. Katalaw baga singalebu sa bugay kabi, e baraw tayo ito baga manggo sanggay to toka na buno ni kana. May namenta to identity, kanay baga singalebu sa bugay kabi, may baka na baga sa kera, na sui. Ikatabu teke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang nibingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Dendran beka nang wala ni kibalilo tinabugo ni oso-oso pakadada ka? Sendrak-ndrak kita beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinuing gawa-gawa. Nana magi-may kina programo warotaki. May verataw na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Ruwa na bima maniona na kabini bugululu bay Kemundo e California. Bima manindu na singilebu ni lotulebu bay Kemundo e Viti. And a Radio Bula Duavata San Francisco. May Kauti Keda Vata. JJ's Food Shack. Itigo kina nakakana baga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani ito na bundi ng dalos sa tabiok. Nakakana baga malangi me bakana steak bakayalo ka kina coleslaw. Woo-wee! Nakarito sa wada badina na kani kanakana. Itigo talaga na nono specials and a lomo ni mga dawa. Daw tamba and a Facebook. Na doy ni tiwa yan. Bani manray pai kay na bugatale. Gawin na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sa ni Kinavato. Girit-rito sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Onggo na rongo may bala ni Songo and a Radio Bula Duavata San Francisco. May Kauti Keda Vatamay. Ana Radio Bula Duavata nonda tukutuku nga ndonga ni tukutuku ya dharati kumai na nonde wasininga ona ni rongo mai val ni songo na kabi na kani vuke lulu ndendai karusanga vul kavitu ni singa ni vulo Disemba o ya membaleta tukunga na visureti raramba karto ba kai dharati na goindo na songo na Loloma Club erto visureti tiko kenando na cover barrel and ba kai dharati and ba karowai mai ngone ko ono ni singa ni vulo January tiko butiko na 5 na kaloka na kavi kenando na kaloko and bongi levu and bakai doritiko and Pacifica Island Cover Bar and Rua Baba Vitu Lima Mission Boulevard Haywood. Kila ni bunga bekem niyo ni sana kila tiko na bono itiko kina na Pacifica Island Cover Bar. Retobe sureti tiko ani na Loloma Club na usutu tiko ani non retobe sureti. Oya membaleta tiko na non reto sangame reto na bebu ke tiko ber na ngoni buli mai mba. So na ngoni buli tiko mai mba mer na buke tiko na baka rao ni teke buni buli. Oya na buna karto mai baka dorati kina ngoendu na cover barrel na isongo na Loloma Club and na baka iduriti ko i Haywood na idurduru tolu $10 ka na boli takitalitik nga kina na rotikari ya tini $10. Rotikari tini $10 durduru tolu $10 may na baka rawa may ngone ka ono ni singa ni vulo January kena tuku matela layo vambuta ni sanangay vitar tarbek ngayani perto na Pacifica Island Cover Bar na kiana kiwa kawa ni vena kata talanga mena la kiwa kai dorikina endo na nomu ni songo se na nomu ni sasanga ni kumuni lavo sendo mbeka nomu do mbose roni do na laki wakaya do mbose talitu ngai na Pacifica Island Cover Bar nonda iwasininga na ni rongo mai wali songo ndo mai kadhi wakituka ni kina na itukutuku so karao ni wako tamai se mani dhabanga na nomu do ituba membeleta tiko na nomu do songo and tiko
ni ambaki ango rono dolu rosanga bulu kabana ambaki anda bakanama tatiko ni kinongo se mani davanga ondo lalao tiko kena go endo nango ni sala roni na wibu ke tiko kena na radio Bula Duavata kena nomando sasanga mai kade vake wali tiko ani na tukutuko ni nomando soli sen sasanga davanga ondo navu tiko kena mena vakaidori tiko ana loma ni ambaki mai ango rono dolu rua sanga bulu kaba. Ongo na rongo may bala ni Songo and a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Tomaniti ko nanda wakarongo sere ni sama isivi tongo na vai na 2 miniti na nama kitunga mai isivi na vai na 3 miniti no de wasi ninga ona ni toso ninga ona me wakaindo mai wenga ravituka ni kino City Veni Raturala ia na madhango anda na rongo da talitiko na kena toka rua taki endua talien endua na nonda iwasi ninga ona ni toso ninga ona ka rongo dia na vida na madhao sauti mai rongo di talitiko toka rua taki talitiko e na madhango ninga nana maki mai o ena sivi na vai ena 3 na miniti ia na madhao katumai buke lulu na madhao katumai da sana ngai rongo da talitiko ena sona i tala noa wou o ia na dona ngona leka ngo ninga nana maki tiko me kina ia na ngona mandanga ngo na via wakambula tiko ni kina weke munda ona seama tiko mai ena kavini kua ni mbula vinaka o ka nui ni vinaka se venga na vanoa ni seama tiko me kina se mani lavanga na itavi anga ravi tiko ena kavi vinaka ni kua singa levu ni kua singa levu tiko ni lotu levu weke munda mai viti waka nui ni vinaka ni nraki vinaka tiko ka tosa vinaka tiko na kena maruta ki tiko na singa ni sudhu kena tawa sini ambaki mbula vinaka Susana au ni taka ni oni mbula vinaka tiko mai San Rafael wakatalanga kina ve Losana Heinz sema sara tiko mai Serne ene kavini kua ni mbula vinaka wakalevu wakanui ni vinaka talitunga ni ve kimuni au ni taka ni nandua na mbaki vinaka na mbaki anda wakana mata tiko ni kinongo senga tala ni ngola dhavi tiko na Chloe koto isuba ni mbula vinaka Chloe mbula vinaka Rossi Lamba wakanui ni vinaka tiko ni ve kimuni ene kavini kua senga tala ni ngola dhavi tiko na oneo mai wankambada ke kemdo ke de sara na venga raviti kongori mai Santa Rosa ni mbula vinaka karua randiri tonga baka lebu baka nui ni vinaka tukani veke munia na kavini kua senga tala ni ngula dhaviti keno traila lambi undole ke vilibo na ulango ni mbula vinaka do mbula vinaka na marama na turanga na ita mai ndawa sabu mai tai lebu na muni tokani ngo una vuninda kua ni mbula vinaka.
Francisco.
toso ni ngauna kay City Veni Raturla. And awaito ko ni Divine Group of Companies San Bruno Cavaba kay na maolimat. Nabula San Romo, kay nabula September nandun yung nabula ibabakanda. Era daw bosikin na nabe ang baki, ebunga nabe matambose de mga lotu, mga banua, mga matanitu. Abaga yadorin na nonrambose na nabe matalutu ba Kristo. So era sa gay mga dabarati ko niya na madongo. Era daw dingitagikin na iliw-liw ni bay tambana, meratomana nabe ang garabi kina ang baki katarabo. Lutu esale, ena ang baki bo, era sana dui taura kina non rei lesi-lesi, kara saan dui ngole meraleng garabo na non rei tabi. E doana kainta na rei denda ang baki, na dui ni baka sama, e daura kimai, e na ngau na nimbose. E asana numi me baka yang ataki e sona tikiningele, e na lutu esale, me baka burei labo, me manda kina na idola-dola, veira na ibaba koso. Ambuli na kena ba kasama sa tiga busara na tarabale. Kaya yada na tikong inday na Epworth House. Ka doon yan ang ngauna ni Beliuta kini Reverend Daniel Mustafa. Ang gasilibu yan ang ngauna yan. Nayabu ni Valengo katoka ng basongan ni Nina Street kay na Mark Street. E suba e keli menduriki na indua na vale tambatini kandua. Di sato so na taravale. Sangay ribu-ribu imbita kitale. Dema ni Sibita na vale ni Lotu Lebu na Centenary Church. May kuni bakakin. Sa kanibalembala sa nasinyado ba na tambatini kandua. May bakana kinainaki. De Sibita na vale ni Lotu. Agay sa kanibaka madalata kirawa. Sa dapat sa ruyo bola ka kina na Epworth kilo malangi. Kalek na Epworth. Sama di bay sa utali na nanumoya. Sa raw taman na tarbal. May raw tukang nga kina waliloto na Centenary. Sama yung dapat tukin na. Medyo ba yung dainday. Ninda ray daya ni kasama kaya nga tagatik. E nabita na yung baki sa Kauti. E andurikin na John Hunt Memorial na walengo e baka na numikin na o Johnny Orniti o kaya kabagan dota ka na iwala tambo na tinikawalu basa nga bulu kawalu ka andurin na walengo kentang kay Raydeni sa rewa sa rakidaki kay Robosombo na Centenary na walengo taranga ena sa Centenary Church. Kaya pagkain na lakwen, indang kay Reda na duin-duin ni baka sama, ena ba itambayan bakin da duruma may, kaya na ituwag nga, di ba ibali ang datara. Kaya de-resara, kaya makakunisibya na bal ni Lotu. O kaya sa Reda to ka na kena yalo-yalo ni Kua. Ena bida na yung baki sa awati, andurikin na John Hunt, kaya na kena rewa, sa Robosombo tali na Centenary. Era sama ni nanuma ni sangay donu boka binak. Beba ka na kenan roini kena inak. O kaya kang kayo boka raw taranggo e muri. E nabiya tau-tau watanga kena John Hunt. O nikila na bono kantan beto kakina na wale ni bolita kiwala ni Lotu Esale na Nakaora House. Saya lina vale sa toka nga na kenayabu e nanduri e kea e dua tale na vale tambatini ni Lotu Esale e biti kay Rotuma. Koyango e na iroba sobu tale nga na Centenary Church. E kay nakibeyaw ni rasa sa umyo ti tale tunga na bay vale ni bola-bola e na vale bongo e sa berti komandangan ni Tara. E doon ay ulutang ka biya kata-kata sara na kaya nabibo sa kita kaya na madaw sa oti. Sa ikoy na non may kiri na Lotu Esale may bakang doon mo ya. Meraw sa bakang mawaway siya batakitsale.
Se o chone Vata kei Timodi. E rua na tata via nana. E rua talengana nana via tata. O mereoni Vata kei Veniana. O mereoni Vata kei Veniana. Na baka mau baka matanggal Vata. Enda kila ni sa baka doriti ko na bebon mo eso e burabura. Kabaga wasibi e na be matalo tuba Kristo me baka na Uniting Church mayo Australia. Na matalo tungo e sema baka bole kasara kina lotu e selebiti ke rotuma. Erto ati ko na mado sao tina kena baka lesliu merto mai baka madalatak. Kabudi no rato sa baka donu ya ni sara o mera baka mau na matanggali Vata. Chone Vata kei Cholame. Madiu Vata kei Marika. Sainiana Vata kei Merisi. Asaba kan donu ya na Uniting Church mayo Australia kaya ni sando no baka binak me tauribaki na baka sa mongo. Kaya baka nga asaba kan donu ya na italatala ni bali ni lotu. Sarao di rawa mau. O mere kei sainian. Se ocho se Vata kei Maika. Sana baka tau nga abe na italatala. Arang kay taronga eso o dey na liu-liu ni lotu. O na italatala. Se dondo talaga be baka rorong o na italatala. Enda baka liutan ang dondono ni Kalo. Siya na nang dondono kay nangalala ni tamata yang dua. Yang dua na maram. Iraw daw bitalan watu en dua na ngaw na sawot yan nawalis. Saya li na maram go. Iriniata diri may wasa. Akabiyaw. Mesa kakua mandanga na kakua. O tarongan ibagay sa kuwa nga na kakua. Talay ba ito kumanday kaya na baka sa mga ni saba kay bere-bere at talimay na nandabo na numa. Iraw ninduinduy na ito ni Ray, may baga tao nga, e nangaunay dandon nuya. Doon at tikinay na sa nganyali. Nisan daw ndan be suba ng bosa kubiti, eran daw na magkikina ng duy kay-kay. Sa nganitaw kay nga, sa lutuwe sa lenga. Duy bagang bauta, duy roka, duy bosa, duy matatamata na kenabi matanggali. Baleta, nakaka ng dingitaki e may bagay nga taki na madoya. Sa salo ni Waituy na kenabi matanggali, na kokonda, na bibili na basua, kinaika, na nama, na kuita bagalolo. Na roro bagautona, na mana, na modi, nanggari, kay nakuka, nakakana niya matua. Sa ako na nirin-resara, na bibuno ni Lakadak, matagali baga singalibo baga ang guay suba, na madawan ng boss kubiti. Totoka na idoy may naloman ni Banua kena sa salo, na kay ni Wain Roka, way Vata na sa sauna tabe, lesulang kwa may tabele, tabe ni Bangia, Andre kaundre. Erakana, erakau takibale. Gay muria na kena ibaga loma binaka, si Baromada, na bukitabu, kay na fekei, makatalangaki na nataro romay rotuma. Erakilahanan daw taleba wasuma. O dailia kaya nindan rabun-rabua. Abe mo sa kitalangan na mata komiti nimbo sa mga turanga na koroturanga isuba na madaw ruwa sawati. Ni oti etini kaono na yung baki sa anggaindan betale ng bose lebo mga turanga maimbaw na bulaw me. Nataro eragangati ko ibunga sayang ati ko li na matamboseng ko seseng. Ya labi tidak ke maimbaw na itutunin bulan ni tauke ni sato kasar na pitu sa ngabulu kalima na pasende nin rabun-rabua ni tauke ni ndabaga tawatan ni kaira na bay matatamata taleso. Sa nabaga robo gabi ngunang kasilebo ni lotu esale.
na italatala ili buni suai e akama imbau nang kaselebu ngo. Keba ka e senga ni walia rawa nan rabun-rabuan ni taukei na matambose lebu baga turanga. Ia mesad yang ulay biyan. Kaku ni may baga wati ngauna, se baga lebu bay bosaki. Keba ka e senga ni rawa ni walia na lenga ni taukei e biti. E na mada sa oti e baga rita katalikina na matanituan duan na itukutuku. Membaleta na wili-wili ni taukei be era sabag itiko-tiko e na be tolo ni ngauni sala. E na be korlilebu me bakata ki suba ke lautoka. Era kere kakana kara kere labo e na be stangata. Ya, indua tele na ulutangan renre. Sembera nimbuli na yabu ni boselebu bagaturanga. Mendarawa ningai baga mata ni tutaka. Mengai matata na daban dinasara na nona itabi. O ira mera lewena, kay nangalangada ni Bengarabi, kay nakaukuwa walawa ito beira. Eliu, e atu na boselebu baga turanga, me ulu ni bei baga torodakataki ni kawai taukei. Kadau tiga bumay ng bose bakoro, kinambose ni tikina, kinambose niya sana, laida barakaya niya ng boselebu baga turanga. Kasi nga di bakakin na inday-inday. Sa labeti ngamay na lewaning bose niya sana, kinaiwase-wase, karatiko kina ng DO, district officers, na pa, provincial administrators, kaya na talay-baybuke, divisional commissioners. Aurongod na ni Rasale Watale nga, meralewe ni matambose lebu bagaturanga na iliw-liw ni bay matambose niya sana. Meralewe ni bose lebu bagaturanga. Ia e bagay bay ko ira-iratu e na bay korba babalangi. Na wili-wili lebu ni taukei e sengatiko ni bagay tiko-tiko tunday may nakoro. Enda sa tiko e na bay kor ni bagabaka so era sa tiko may bonuatani. Ang goe so anataro kananggay matata ni sa ambulioti na yabu bagalawa ni mbose lebu bagaturanga. Au senga ni rao ni sekaya ike na ngauna na gay bagalabadiki na bugabinaka. Se nangauna e nangay indamben dinakina na matambos lebu bagaturanga me wali kina na bay matanggalilanga enda sasarabati ko yaningo. Enda bagaunggeti menda rayda na non ringu e bunga iranggati na buli mera rawa kuroi kaduruma na market ni dagadaka e ng bisnisi kena ilabo mera bebu ke kina na non rakoro na yabusa kay na non rabay mata bubale. So na matanggali mata dagadaka me bakana Fijian Holdings. Enda sambo dokatok na non dagadaka. Kay na bay kay Sarawat. Saya dapat ko yan yang nangaunang ko ebitu kinawalu na undolo na lewin di pono ebiti bakang bimbinay taukei. Era sato so ki Australia ke New Zealand. Ena tolo na yang baki sauti. Laking garak-garak kada se wawati kung goin dua talena kene wase ko ire rato so tiko yaningo sa laki ang baki ava na non rata-rata may kya sandaw makasar ke bakay ramaro roya na ibuga raw nimbula kay nanraki ni tiko may kya ke bunga be irongo irala ko may nakor ya satu na iba katangin din ni buli binaka mesotabi kina ng bolem-bole may tay. Doon ay talatala ya kabiyaw irang daw lako yan yeso sa dindena ng rawawa beralay masulaki. Eke enda boli etiko kina may banuatani en dua na ba kasama rawan daw bayang atakatalang ay biti menda bueti kenda kina bagay kanda. Ya kabiyaw na talatala au sabi sa utak kan kung gangga ni masu. Karang daw malaw meso, sabi sa utak kan kung gangga ni masu. Mau masulakan na non relako. Berali rawat ta baka binakan non reitabi. Nanong kung gangga ni masu yan ang unang ko. Kaya ba kayan dua yung may masula kita lebeyaw. Sana baka to kong ko nanong kung gangga ni masu. Turang. Kaya ba ka kung nikilan yan na lain dua talen na bali ni kuro na ilang ko. Yan yalo binaka. Saka kuangan nilako. Ni Samor.
na toso ni ngauna kay City Veni Ratrola. And a veto koni ni Divine Group of Companies San Bruno Cavaba kay na maolimat. Senga dina ni kara rawa na daka waka keki wa. Ia endona ka enda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tona senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kandau Dren na tutu beto se aqui. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nong ni boli. Rawa sara.
We tartarangai ani na telefoni diwa dua ono tolu wa diwa ono saivarua. Merto wakarotaka katalada mai na nongni boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan Dua Ono, Toluva Diwa Ono Saivarua. Erto ngarabatalanga ni kena lewa soburi ani nanomu yaya. Mai na nonderto stoa, kena nomu mate ni katumba. Dendran ka nangwala ni kibalilo tena buku ni oso pakadadaka. Sendra kita beka na tos nimbula, kuo ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kena programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rungo vina vima manione na kabini buku lulu bei kemundo e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. JJ's Food Shack. E tiku kevi kena na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi nan dalos e tabioka. Na kakana boka malangi me bakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na keni kana. Kaya tiku talanga na nondo specials and na lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kei na bungatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Kaya talaga nito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa ni Kinavato. Giritirito sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Vio Tolo Dundua Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Endona mate kuniti wale wekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. E kunei ni ndua mana ya tini corona nini winua mana wasa Pasifika Amerika ni tobi reti kuna mate ngona hepatitis B. Ongoli wake na kenaroni betobi sena tobi kuna mate ngada se liver cancer. And then remendo kila ke sa tebi kontiko. Na bakani sanga so tini kene bakata kila se symptoms bakabo ke sa mbimbi na mate. Mbimbi ngona kila mono bakani kebi nyambaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 52 ono vituva 51 sesi koba na nondo website www.sfhepbfree.org. Na radio Bula Duavata sa mai votongo rusanga bula kaono na viniti me lima na kaloko no itaka ni oni atalitaka na nonda programo nito saningo no ya mai do mai benga ravitu kani keno City Veni raturala do tali na rongo itala no tu ve ratu tau City Veni raturala ausuriti kamnio ya no via kavi ni bukelulu ninga ndo sama tiko mai kena nonda iwasi ningo no ya toso ninga una vito koni tiko kena na Divine Group of Companies ia kebakao ni dhalata ndo mbiu tiko yani na programo kede sara ena nonda to YouTube channel o ya na radio Bula Duavata YouTube ko suriti kamni wani ndo sama tiko yani kena wakanu ni venaka tiko yani saving ana bono ni sama tiko me kena na kavi ni kua waka roti ngo senda waka na mata tiko kina ndo tale na mbaki vo dena vinaka mena tiki tale tingani nanda ituba ni mbaki vo sena veka so enda na sanga tiko menda waka vinaka taka ena nonda mbula o yana nonda lo rai waka vuni wai nimge mai ronga da toka ando na itukutuku ka rato bito tiko mai na songo ena SF B free hepatitis B free and kena wakandina dina takitiko ni nda leo lebu na ngole mai na wasa Pasifika e mai tobi kenda tiko na matingo na hepatitis B kai bakarera bakikina na matingo ni senga tu na kene bakatakile kilai sena symptoms ia ni ndagela ngani balimbula ke bakau tobi mate onangeli ngono le kindi kebikina wakabuni wai sana rauni na ngelu rai ke bakai sa tiko na matengo na hepatitis B se sengai ko ngone benaka menda ngole ani da la ke lo rai tiko wakabuni wai senda satu be matitu se senga ke bakai semberniko se o bakilatu endo nambada yana ngono benak seranga mongole ani kina laki mona laki ndike vitiko baka buni wai baleta ni rani sena kilai tiko kina se kilai tondonu sena laurei tondonu tu ke bakai tiko e sona mbada se senga so mbekana ka e sana via sivia toka baka leilai na daveroni dana daka menda baka me toso sombu kina
se sombeka na kai tu e roni nda baka binakataka ni berni ga yadoba ni don ken i bakata ngende ka sandanga i la koe ani sa mbera sa senga tali rau ni dona kai rutuna da kawa kina na buni wai me baka me roni vesau te ki tala me kina se me reverse kina na mate se na ituwa kini mbula koea au beba konge ti tiko yani me na ndua tiko na tiki ni nonda ituwa ni ambaki bau se na New Year's resolution o ya me dana la koea ni da la ke laure baka buni wai ndi kebe baka buni wai we kenda tau sengo la ngango we ke mami na tungo i Merika we ke mdo tala mandanga me viti ndongo le ani do le laure baka buni wai ko ni nda sakilanga nambada se nda sakila sar nambada dange la koea dange kutikande ani bebuni wai go sengo no binaka ni ngole ani menda la kilo rai na tambananga ni tata robitu na bekaro ni ndana bakaidoro menda na sasamba itu kina na kena rau ni na edo bikianda na be matelelia wiso. Sabatunga rosanga vulu katolo na miniti me 5 na kaloko se amatiko ngā mai nda mai Veiwa se tiko na vei sere soe wakarota ki tiko, ka wakatelanga kena na vei ulutanga i so, kau na veiwa se tiko ni kena na kawini kua, o ndosere tika mnie ke wakai tue sona kau, ni vina kata menda mai vei talnoa kena, ni wala mai, se anga sartunga na kena lenga, rau talanga ni wakai tavi mai, ngona nonda tō Vata, se anga ni tō Vata ngā, nonda tō Vata, nonda tō matabu wali tiko ngona radio Bula Duavata. Ve mama ni ononda na rongo da tiko kena, nonde wasini ngauna, karatundu vei toko ni tiko kena, na New Methodist USA bikamani nandrendre tikum beka na lako ani balni lotu sa lako tunga na daka vitu na singa ngoendo na ngona benaka roni na siama tiko kena bimbi tiko menda na siama tiko idake sema ni ngoni salada wenda siama kena yo ka bimbi tiko ya baka nui tiko ni na dua talangana tiki ni nonda tuba se na New Year's resolution ya me lewu dake na nonda sulia na nonda ngona bua na dauni lewa na dauni mbula ka selia vikenda na vika kede nda mai maro takatu na nonda mbula na buruburongo baka nui ni benaka tiko yani saving ana vano ni siama tiko me kina na kavi benaka ni kua no bia baka mbula tiko yani ve maramatau i meri se ni vono ni mbula benaka baka nui ni benaka tiko yani ve kiumunia na kavi ni kua wakatala kena ve Susana New Kavu mbula benaka su baka nui ni benaka talitunga yani na vano ni siama tiko me kina mbula benaka Losana Hines kia mdo kede sarna siama tiko ngori mai Australia, New South Wales, Serne, wakatala kena ve kimdo mai Wagawaga, ve tau mareda lalanga vesi o so tiko beka na kavi ni kua, wakanui ni vinaka talitunga ni ve kimuni, ve ngana vanoa ni vili niu tiko beka kina ni onga saratunga wakalewe no vuku ni vili niu na kavi ni kua, sa wakanui ni vinaka tiko yani, ke kimuni keda sarna venga ravi tiko na ve vanoa ni venga ravi so na valni mbula so, semani tambana dawa ni venga ravi tiko kina, o ni takaninda na venga ravi tiko, na matan rendre na kavi vinaka ni vuke lulu endai ka rosanga bulu ka vitu ni singa, ni vula ti samba ndombula vinaka. Sulindangu
Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Burubura. Sema mai ngai wase yani. Doyan Robina kana maraman ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe. Yandra naita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gorsan ba di kata-kata pinagasar tunga toboy simpang bakau. Ngai wai dala tukin nambata. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Dina to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana geli bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, kata lau bagai singelebu se bagai kabi, baru tegi tu bagai manggo sanggai to toka na bono ni kana. Mai na menda tu ide ni ti, kena bagai singelebu se bagai kabi me bakana bagai sekera. Na sui, ike tabu teke roro bagai lolo kena vida tale. Gira rau makila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tambang di Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Dan rembeka ng wala ni kibal nilo tira buko ni oso-oso pakadadaka. Sen drakin-drakitan beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinui gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki, mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Ruwa na bima manione na kabini buko lulu bei kemando e California, bima mani duwa na singilebu ni lotu lebu bei kemando e biti,
and a Radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. JJ's Food Shack. E tiku kete kina na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boka malangi me pakana steak pakaelo ka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kaya tiku talanga na nono specials and na lomo ni madawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kaya na bungatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jane Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarani kinavato. Girit-rito sana kinavitu sa iba bitu tolo vio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na dawi kalawa kay Mrs. Titilia na itingi. Wei talanota ki kina na ulutang bimbi ka daw renre na kina wei talanota ki sewa sei, ano matana lewu. Ulutangan ni toso kiliu. Wei baka ungeti kan daw wei labeti. Rongote na wei kami ni tu city ni sibu na tini karo na tini kalimana meniti wei kemando ibiti, sibu na lima na tini kalimana meniti wei kemando wei California and wei Singamoniti, and wei tokoni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongote na Radio Bula Duavata San Francisco, me Kauti Keda Vata mai. Na Radio Bula Duavata sampai botongoi tini na miniti me 5 na kaloko e kaviti ko ni vuke lulu endendai ne karusanga bulu kavitu ni singa ni bulu Disemba singa lutu lebu tiko bikim do mai biti o kanu ni benaka na vuko ni vaka rau ke na vaka tawase sema ni venga na bono ni vaka rau tiki na ngori me na maru takitiko kina na tawase ni ambaki isubam beka e nandi lau toka se bikim do mai na nonda bikoriso Wikim dombaka na waka rau tiko na laka ni na koro e na kena li maru teki tiko na waka tawasi o sa wakandu ni bena ketika ni wikim ni na maru tiko na mbula wakam bimbina ngonongo sa libu sara na ituku enda rongo de tiko libu na kai dono menda sana ya andra tiko kina se mani wikim do mai biti wikito talanga i Amerika wikim ni na biasa bura tali so na buku ni wikai so enda sa dono makatu e na ngonongo wikito California dona kai ke tombau raniu kai ai bina katoka kina bakalilai o ani na lawa ni kia nando bolitaki nandakai e tukuni lawa ni do bolitaki na kina bolitaki nandakai California e bau bia kuku o toka me bakatoto batataki ke na we state tali so ko ai senga so tini na rawa na bolindakai Amerika, ese California, na buna utuku na tiko ni kinongo ambaleta ni saliu na bibana, nontan reba mantanga ingo ni sala, reba mantanga ingo ni sala usandu tuku na kebaka indua, iku san reba tiko bangon, dua sa tako so matamu, da satu rekenda toko mantanga baka malu, undo yan dona kau sangati ko mantanga baka tekia wea, me ndue tako so meu kako so tini alo kata meu satu reo nga baka malua, undo tuku na benita, ni ndue tako sa vaya se vakava indua bakaritaka indua na buki ka bakaburea mai na yalo kata ke na tumbu nindra nindan reva tu sandana sanganga menda sana turi kenda toka bakamalu ambaleta ni sanga ninda ke latu o de tiko buananda kai o de tu bakadatu na nona tu bakini bakasama rawa ni sona ngona ndarungoda ni ra reva tu ngabango ilo meningo ni sala ke baka indona kai rasadun rubaka sarakele saranga rabandon no taki ko ka takaba mai nei buki senga ni ratali takai sa vasar tunga ya ko anda senga tu nikila se vaka dava tu na nona itu bakine baka sama o ko ai ko anda dono menda sananganga roriti ko kina baka bimbi na madango ni nda baka roti ko kina na tawasi ni ambaki ya tiko ngai na wotu tiko ni madaw ni ambaki ngoro no dolo rosabul katolu andona kai rabaka rita tiko mai na kenandau o ira karado waka muria tu na veboli na motoka na boli motoka tuku na kevaka o veboli motoka o bangara motoka tiko ngona madha o boli motoka kina baleta na dava baleta ni rasanto sanga o ira na itau ke ni ira do boli taki motoka me oti ani na nonra na stock ko na motoka ira satu mera
Woli take kede, ni ber ni te kubuta lindo na mbaki wo, kena sana woli take talangai ani na ka wo sena stock wo e lako mai A koe e rendo wakalutu ka sombu sarakina na isau ni motoka, ka rasa wakambimbi e sona motoka, sarakele ndende e toka, e na nonra wano ni woli take motoka sena car lot. Koe ana madhao ango, tuku ni na madhao ango, na madhao wina kanduandua, mo lako e ani leboli motoka kina, ma le tongo na ngau na rasanga kino ira na ndau na itau kei ni karando boli taki motoka ira na car dealership me wangalala taki ani na motoka sara mai kele ndende tu e na nonra wanoni boli taki motoka so ngana ka menda na numa tiko ve ke anda tau na wangara motoka tiko e na dombeka na ituwa tiko ya me na boli endo na motoka angwa na madha vinaka ni boli motoka ni utuko na tiko ke lani na sona vanua i kono ngoleni ki na mole boli motoka era na senga ni lava ki veko into na down payment, zero deposit, e so era na kambek nga mi ko suli mbek nga $500 me no mo deposit se down payment o tia mo na gai suli tala mai waka o tina kena vo ni no mo deposit e na lamani ro na madha mengo e vati ko ai so na banua ni boli taki motoka kanga ni vitala no ngole ani laki vital no ya tigo ngai na boli taki motoka do tal ngana ka o na via Ve waka andre titiko ani kina, ngoindo na ka usala ko duruma waka vida, senga ni waka ndua nga waka vida, mo sa livoli motoka, mo na numa tiko me na mo na volia na kena na gap insurance. Tarongi ratou, e waka dava na gap insurance, me na rauni na ndua na nungu gap insurance, e tiko tani nga na insurance ni motoka, ka na lava ki veiko, ngandrevi me na ndua na numu insurance ni motoka, ni mbera ni o revataka na motoka o ya, na gap insurance en dua tani mai na insurance ni no motoka ka rao ni kona vital no kina kerto karto boli taka vi kona motoka bimbi me na dua ti kona gap insurance ngo ya na insurance ke baka ka mandali donga na no motoka boli na motoka so somitiko na no insurance o ti angeli donga na motoka ke baka e mani senga ni na soma o ti kede na no insurance o somatiko na gap insurance ya nangai wakawati nangai soma mai wakawati na isau ni no motoka ke wakai ko se soso mitiko kina ngai ado na lenga yo songa na ka menda na andra vitiko kina da mai vetal no tiko na nonda Vata ngora radio Bula Duavata ka rauni ke to ve wakasala taki tiko ni kina menda na dona no matu ke wakai senga so ngona da senga tuni kila na da menda na da kava e rauni na wakabu lenga rauni na laki ndo saranga na bonua da to na leitu kina to na leitu wakada na wakabu mbada ke wakai to na mani laki so tawe so na lenga vau ya mani le donga o tianga isenga tuni so mirao na motoka sa tiku ngana lavo iso na insurance o tia sangeli votu e roni na laki waka utumbu nin rata lea se dava o tonga tol na miniti me lima na kaloko e na noda to i wasini ngona e na kavi venaka ni tusi tende ndai ne karusanga vulu ka vitu ni singa ni vulo ti samba waka nuni venaka tiko ani e na vuku ni waka rau ke na tawase ni ambaki waka da manda na num do tuba ni waka tawase ke to sabi tal noi vale to sana lak nga mai ndo ngana kena ngunu timbak nga nambongi ni singa tambu me waka ni da sana badi waka singa liwa da sana kana tu waka lia e na singa liwa ni singa tambu ndo ngana kena ngunti to sanga me lang ser tu yani to waraka tu me to tawa kana ambaki vo da manda num do tuba kem do mai utan do bula vinaka sista se rua ni matei walu waka da mbeka num do tuba ni waka tawase waka talakina bikim do mai waga New South Wales Turangayanu Loveti Balisuva, Vambeka no Mdoi Tuva. Wakambula talitunga ni veitu leu luiviti, nimbula vinaka, nimbula maramatau, i meri se ni vono, wakanui ni vinaka tuka ni vekiomni, na kavi ni kua, au bia wakambula talitunga ni vei livia, mbai ni valu, tau livia, wakanui ni vinaka tiko se vinga na vanua, o ni sema tiko mekina, na kavi vinaka ni vuke lulu endendai, wakanui ni vinaka, ni tosa vinaka tiko na vinga ravi. Yes.
Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Burubura. Sema mai ngai wase yani.
Angambeto kau baka sarawana lamani koro bakatu Mamani badua ya thaisa wana moniro ngota Baka irobau baka nangabau baka iroba moniro ngota Iwa soti au tua muarana Bertona bonga ke waitanra langi o ana radio Bula Duavata ni talanoa ni nuku pula o ke lani na sona vanua ni na wakila tiko na nuku pula he na bongi ni kua ia be ke tau ana tomba livungo San Francisco ke tau wakila tiko na nraki uda nraki mbata ia sa ndakila tungo na i salua ki tu ni ngaunongo na ngauna ni vule mbata singa ni sudu ke na wakatawasi sa matau tu verto na ngone rto na via wakila tiko na White Christmas ngona vanua me Manino ngale mai kina, se rako mai kina na ngone, dina ngā ke tau e na tombango e San Francisco, senga so tini ke tondo wake la kina na ui de Vata, se na uda de Vata. Ia, so na vanua, na mbakisau, te waka samata tingo na mbakisau oti, so na vanua, wale ka sartok ngai na studio ngoa ia wakile kina sea tau kina na uda de Vata. Ia na bibi sautuni nraki, and sa wakila tu e na ngono ngoa sea na climate change. Ia, and tiko ngā na biso ni nraki o waka samataka na ndotalanga na i tukutuku waka muri tiko mai ni kua tuku ni tikina ni senga soti ni vinaka ver na ngone me dandau vitala no taka na vivi so ni nraki sena vikai roni na yado sena vikai yado tu e na nonda via se vurubura sena na kai roni kouta mai na viso ni nraki baleta ni ngo na kai ra wakandina dina taka ir nandau wakandindike ka wakatinga kino ir na nonra puni wai na ngone ni senga soti ni vuki ira wakalevu Wakame kouta mai vera na nui ngawa, kouta mai vera na luvenda na nui ngawa na kena do vital no taki wakalevu, se raronga da wakalevu na veka soe roni na yado e na kouta mai na visa ni nraki and the wakilatiko na ngonongo. Dena vinaka sombeka na ngonanda na raoni na wakasala te kira tunga na veka soe roni na wakaidora. Se sona kainda roni na wakaidora tu kenda, waka bimbi tiko e na endona kango e roni na wakalenga wakalevu na nonda Wurwura na waitui o ana kena dau
Mbiu yani na mbenu. Ena non tando mbenu bakadana. Mbenu ni na palastika. Koa yani mbiu yani waitui sen veudhi wa iso sa rau so vikenda sa nonda i tovo saratunga o ia me na mbenu dha. Ia, ngole mai na vano levungo Amerika, veketo manta vakambimbi tiko veketo ia sanangoa endo na ka endo vakambimbi take saroia na nonda ndau wasea vakavinaka na nonda mbenu tio ngana vanua me mbiukina na mbenu ni kakana tio ngana vanua mbiukina na vekai so e rawa ni na laki vakaanga take tali sena recycling ve vakana tavaia na can, na soda can, na kabani, na can na Sprite na vi na ngunu vau ia na soda na soda can e rani na lai recycle ta ki tale kena vekai so do tamba ki tu en na kabani mbenu na vekai rani da mbiuta kena me lai recycle ta ki tale mai ka rani da mai vakaanga ta ka tale mai na kena kilamenta mbita tunga yani e na mbenu da kumuna vata tunga yani ka rani na laki vakalenga na uthi wai na nonda na ikeli so mandanga na paipo na vekava ya roni na laki vakalenga e ambia kai sona kai roni da na bukeru tukina na ngwani senda vakasala takir na ngone mera vakamuria na vekai so ka rauni rabebu ki tukini e tukuni ratukuna na kena ndaungona irtalangana buni wai me kunin da talno taka vira ngone senda vi talno taka sarna vika vai se mera rongodo ira na kena vi talno taki na vika e rauni na kota mai na global warming sena climate change kanda vakila tiko na ngonongo koia da saroni na vakila talitunga na bebe sonin raki na bebe no so sonan raki da senga tunin da sona panua and vakaminda kurambui takatu na lewni batambata sena lewni katakata sena kena sandu lubu mai na vanua e senga ni avatu ya liu yo yango na revu ni viso ni raki sena climate change ka vital no taki tiko ka kelani tu e sona kai roni ndana da ka menda vivu ke tukina na plastika roni sena kato ke bakali boli ko to tumandagani na no kato ni boli sena tanga plastic o boli se o soli me vi ko na stoa na no boli na ve ka vai rau talangani da ko total na stoa na ngone dali boli kina menda laki vakanga takatiko me do basar ni sakambasu se sanduka so na kala le vai raninda na da kaba menda na vevu ke to kina kau vakanu ni vinaka tiko yani ni rauninda na vakasama takatu e sona kai rauninda buke tukina na buru-buru enda tiko kinangua se badava. Sa watungo e sivitongo na 5 e na tinika 5 na miniti vakanuni venaka tiko yani se vengana vano ni se ama tiko me kina e na kavi venaka ni tu siti ende na buke lulu enda na karua sanga puluka vitu ni singa. Ni vula Disemba sa watonga ngoi vida na singa menda sa vakananda kue na yambakyongo. Ronondolu rosanga puluka tolu enda vakana mata yani enda sa kalau tali tiko yani kenando tali na mbaki vou ronandolu rua sanga vulu kava. O ke lani sa tos tiko na mbaki, sa tos tabaka me to tolo talitunga na tos ni ngauna, ando ke mamdo vital no taka. Wakame sa leka walitunga na ngauna, there's never enough time in a day, and vuku ni oso itu. Ia tu e sona kai roninda na vakasamataka, roninda na vakaidora me vinakadaki kina na nonda nanamaki kina duatale na yambaki vou. Bula binaka laveti mbali suba ke kem do kia na sema tiko ngori mai waga New South Wales wakanuni binaka tiko yani wakatanga kina ve mere yani yeli bula binaka ne wakanuni binaka tiko yani ve kem do mai Santa Rosa wakambula tali tiko yani ve marama na ita Karlaini mulia deva no ita kanyondo bula binaka tiko wakatanga kina ve kem do mai Salt Lake City mai Utah bula binaka sista seroa ni matai walu o waka nui vinaka tika hani vike mdou seng tala ni ngula davi tikina o tule uli viti ni bula vinaka maramatau i meri se ni wono waka tala kena ve tau livia mbai ni walu waka nui vinaka tali tunga ni venga na vano ni sema tiko me kina ena kavi ni kua na vevano e so ni venga ravi tiko kina waka nui vinaka ni tosa vinaka tiko na venga ravi ni ta venga ravi tiko ena matan re.
davuna no muy ngole ngole tau bakabuna non rando de sobe re randau bakote samode mesisi samode nambalui sisi ruin rabia reu dabu bakan reu nibuani kabika nindau kala tuna singa singori ke muina mudina samode le sisi samode samode le sisi samode que muy dabuna no muy ole ole tau bakabuna non rando de sobe re randau bakote samode le sisi samode. Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Burubura sema mai ngai wase yani.
senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tona senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kandau Dren na tutu beto seki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto taladeani na nung ni boli-boli. Rawa sara, we tartar ngayani na taliboni diwan 21 saibarua, merto wakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli, ena kenangona totolo tutua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni 21 saivarua. Erto ngarap talanga ni kenalay waka suburi ani nanomu yaya. May nanonro to stoa kina nomu mate ni katumba. Nongu chisu nongu badua. Dorongo de na vima maniono kina vitu ene kabuni bugululu we kemuda we California. We mani rua ene kabi kina tolu ene singalewu ni lotilebu we kemuda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongwambia na Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. Ena muna ngau na nalewa ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talau taka buka singi lewu taka sa baka kapitak ne ka kuni lo malenga sa tipin dono munua e rau ni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Na be matanggali kaka na tibgina me baka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kena gamure na kaka na buwa balang me baka na steak gai baka loka tabioka kena kozlo surua tatni gelago bata na kena pai na bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E rosaranga no direct message virto giringa kina bitu sai bitu tolo dio tolo duo limono se o ngale saranga le to miku mena no mota e na dio volume Billy Street oya e Santa Rosa, California. E rawtalanga ni rotoli dilibata kan ne kemu katalo washing lebu sa waka kabi ya mai Santa Rosa hina vato JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Ito binungo tati ko na hepatitis B. Kaya sanga to ni bakilaw ko ento na ka. May adabo ni gila itaura na hepatitis B test na madausaw. Asama ni lidula ni tataro ni hepatitis B. Karato sana tango makikina na nito matubabali mana matirero bagyo. Sa kambi biki na maniling dikebi kator na hepatitis B test. Litartar mai kina taliboni 52 ono bituba 582 sa sikomana www.sfhepbfree.org na kenay tukutuk matalilay. Ongo na rongo may bala ni Songo and a Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. Dotale nei wase ni non de rongo mai bala ni Songo ene kabibena kan ni buke lulu endenda ni karustanga bula kavitu ni singa ni bula Disemba. Dua tunga ni tukutuku e adoroti mai bekenda na kabini kua o yana non retu besure tira ramba tiko na Loloma Club. Arto na songo na Loloma Club erto besure tiko yani ke nandua na sasanga ni veto ko ni tiko bir na ngone buli mai mba e na buko ni baka rau ke na teke buni buli ni ambaki wo go endo na cover barrel e na baka tiko and Pacifica Island Cover Bar o na Rua Baba Vitu Lima Mission Boulevard, Hayward. And wakarawai saranga mayongo ne karusanga na ka ono ni singa ni bula January. Wakarawai mayongo ne ka ono ni singa ni bula January. Teka butiko na 5 na kaloko ne kavi ke na 2 na kaloko e na bongi lebu. Kava barrel longo tolu sanga bula $1 na idurduru. Walita kita litunga kina na roti kari tini $1. Dua na roti kari tini $1. Waya na cover barrel karto visu reti tiko ni kina na Loloma Club. Tolu sanga bula $1 na idurduru. Membaleta tiko nga na sasanga ni veto koni kena teke buni buli bera na ngone buli mai mba. Kena tuku matai lalai. Sema tiko nga mai kena Wata na Radio Bula Duavata. Sema ni songa dava nga, do lewa na tiko, sendo naki tiko kina,
mena tau ia wutaki, manidhawana no mundo usutu ni sasanga, do wakota mai mena mai kadhiwa ki wali tuko ani, ki na nonda tō Vata Vatongo na Radio Bula Duavata, senga tuko ni na saumi na kia na mai kadhiwa ki tuko ani, ni wakotanga mai, ki na nonda tō Messenger, Radio Bula Duavata, se wako mai vi au, una puninda koa, rautalanga ni uni wakota mai vi tali mata kimbau, mena mai kadhiwa ki tuko ani, na no mundo i tukutuku, ni sasanga, se manidhavanga ando sasanga tuko kina, and no mundo i songo. And i wasininga ona ni rongo mai wal ni songo. O tongo rua sanga bulu ka vitu na miniti me ono na kaloko. Ongo na i rongo mai wala ni songo and a Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. Sera katarawangona ve wakambula tiko kina ve kimandona sema tiko mai na kavini kua ve ngana vanondo sema tiko me kina ndo bula vinaka Buyang my Indonesia. Good morning, thank you for tuning in. Please share our page. Wakambula talitungayani ve kimando mai na ono saiva diwa viti level drive Pacific Harbour vuke raf wakanuni vinaka talitungayani wakatalanga kina ve tua imbose nimbula vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua ve ngana vanoni sema tiko me kina sengatala ningula thavitike no Daniela Pauline Wainingolo ndombula vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua wakambula talitungayani ve kimando na sema tiko ngori mai Waga New South Wales wakanuni vinaka talitungani tosa vinaka tio na vingaravi na kavini koa kena ngaravi tiko na vitavi so ke na wakawakarau ke na wakatawase.
sevi Senitangi maudhia mboroya Abesuki na kemuraka walenga Sanda mulo raki autunga Ausaruinda mosita Senitangi maudhia mboroya Abesuki na kemuraka walenga Sandau mulo raki autunga Ausaruinda mosita Senitangi maudhia mboroya Ausaruinda mosita Senitangi maudhia mboroya
Duavata, San Francisco. Me Kauti, Keda, Vata vai. Doyan Robina kana maraman ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinakasar tunga toboy siyang pakaw. Gay way dala tukin ng bata. Koe serengan kori. Sono ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko.
ke ba kitusan berata ni boga singelebu kitusan gele boga kabi ngaya ni kena Na Orange Lounge, katalau boga singelebu se boga kabi, baro te tu boga mango sangai to toka na bono ni kana. Mai na menta tu identity, kena boga singelebu se boga kabi me bakana boga sekera. Na sui, ike te buteke roro boga lolo keina vida tale. Gira rao mo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo dua Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamari vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wolna kaloka na mataka, kina wolna kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge, tolo dua Orange Street, Santa Rosa. Dendran beka na ngole ni kibalilo te buku ni oso pakadadaka. Sen drakin kita beka na tos nimbula, ko ni lenga sinu ingaw-gawa. Nana maki mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongo na vima manione na kabini buku lulu bei kemando e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemando e viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. JJ's Food Shack. E tiku kete kina na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi nan dalo sa tabioka. Na kakana boga langi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Woo-wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talanga na nonrato specials and na loma ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manray pai kay na bungatale. Go na JJ's Food Shack. View Valley mo Billy Jane Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato saray ni Kina Vato. Giritirto sana Kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na dawi kalawa kay Mrs. Titilea na itini. Wei talanota ki kina na ulutang ang bimbi ka daw rendre na kina wei talanota ki sewa sei ana matana lewu. Ulutangan ni toso kiliu. Wei wakongeti kan daw wei labeti. Rongote na wei kabin tu city ni sibu na tini karo na tini kalimana miniti wei kemando i viti. Sibu na lima na tini kalimana miniti wei kemando i California and a wei singamoniti. And a wei tokoni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongote na radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. Radio Bula Duavata San Francisco, sa may sivitongon na watongo e dio na miniti me ono na kaloko e na kabibina kanibuke lulo e dendai karua sanga bulka vitu ni singa ni bulo Disemba ke to wakela tikongo na nrakin batambata tau tikona uda. E na tomba lebungo San Francisco, ia wakadava tumbeka na nraki e na taini wuraburo ni sema tiko mekina e na kavini kua, wakanuni vinaka tiko yani, wakambula tali tungani bekinta wakitiko yani bekiamni na senga i sema wau tiko mai kina nonda iwa siningona vata e na kavivinaka ni kua, ke wakai senga mataini no mani sema mai, kera tunga, kera oninga indua toka na like, dua na share, ngai murike tō taka mai, se follow us on Instagram, wakatel ngā kina na nanda tō wata watongo na Radio Bula Duavata Facebook page, kei na YouTube channel, na Radio Bula Duavata YouTube, ke rawa talenga ni o ni seama tiko kina, ni subscribe tiko kina, ana dona bebu ke levu sara, ken tosa tiko na vengaravi, da vese mati tiko na vesinga moni tiki na wakarombuka, ana nonta tau wata watongo na Radio Bula Duavata. Au ase tiko ni ngo waka bina bina katali tiko ngawe, kia mani ke sara na ai tau ke ini bing bisini si soka ni sa sema tiko mai, o ni ndau biuta toka mai na nomani tukutuku ni beiboli na vida na kambani karto sa mai da mai rongo da tiko na nonra toi tukutuku ni beiboli and nonda wata watongo na Radio Bula Duavata ka lewundina na wakabina binaka and beba kambauti ka sa rao ni mai tosa tiko kina na venga ravi na nonda wata watongo tosa tiko kina na vese mati na vembula ngodi tiko and vese vurvura kanda ndui seama tiko me kina ndui sa vurvura enda tiko kina ka rao ni nda mai vese mati tiko and nonra vei toko ni tiko na ve kambani so me wakana Divine Group of Companies tiko kina na Divine Food Mart mai Sacramento, wakata nga kina na Orange Lounge mai Santa Rosa. Nisa nanto rongo da tiko mbeka na kina itukutuku ni beibole ka wakamadala taka tiko ni kina na veivono e rento tiko kina, kena veka boli taki tiko kina na venga ravi so erto venga ravi tiko kina, and Orange Lounge o e arando lako anira laki katalau, waka singalebu, waka e kawitali tiko nga kina. Ke waka ni via lako animoni laki waka tobolea,
ni laki ni betartareani ni ngoleani totoka na i katalau na wakasenga lewu na i wakakawi ndo wakaruta ki tiko ndo wakaruta ki tiko tutu a penisa kerto na nona i tokani karto ndo venga ravi tiko ya na Orange Lounge kange tiko talanga na JJ's Food Mart ni vosotia JJ's Food Shack ertondo wakasanga talitik nga erto wakasanga talitik nga ke wakao ni wakado songo ni ngandreva merto na wakasanga yani sena catering erto waketawi talitik nga sertondo venga ravitiko kena na JJ's Food Mart Food Shack ni vosotia JJ's Food Shack erto tiko mai Santa Rosa ni vetartarani kerto santo mbiu talitonga yani na norto napani talivoni watia sangai mai tiko talangani orto na songo lotu na New Methodist USA karto toko ni talitunga mai na nonda batabatongo na Radio Bula Duavata ka lebu tiko na baka vinavinaka na nonda to toko ni karani mai tos tiko kina na vengaravi na vea kavi se tunga na ker ngoli tunga yani na ker ve kemoni na ve kemoni na baka business itu se mania sai bura dava oni baka durin business tiko kina ngoendo na bata karani na mai baka ngodi tiko ni kina bula ngodi tiko kina karani mai kade baka tal tunga ni kina na nomoni tuku ni be boli rani ke to be ki tiko yani na kena mai kade baka tiko na nomoni tuku ni be boli se na business se dava nga oni venga ravi tiko kina toka rota katalo ya se mania sai bura dava oni bakandurin business tiko kina e ana kena naka tali tu kina na bata na Radio Bula Duavata ni rongo ade tiko ani buru to doko ka senga ni wakatamba kinduanga kena vanongo Amerika se California koia se mania se buru dava ni bakandurin business tikina rani ni kota tiko mai na nomini tuku ni beboli mena mai kade wakitiko yani karto tiko talangana wakalesi erto venga rabi tiko na kena mai biu me tau doko me rongo vinaka na i tukutuku ni nomini beboli me waka na kao ni vinakata mena mai kadivaki se mena mai makete taki kina na nomini business ni vetartar mai ke waka i tiko sona nomini wakatataro au senga ni wakatamba kindo itu ngana kena ndo mai kena rau ni mai kadhiwa kitu kandi na nomini tukutuku ni beboli wekem ni na wakam business business le levo go wekem ni mandangana wakam business la lai ni wakandurin business tiko vale dambeka ni boli taki se sombeka na dula sena singaleti mbeka ni do tampa singaleti na printing t-shirt printing ni wakota mai roni na mai kadhiwa kitu kandi da bebu ketaka tiko na nonda mai wakandurin business tiko na itokei. Goindo talangana business tiko ni itokei. Ka wakawinavinaka tiko ni ertowe toko ni talitunga na vitambane so na vi songo so i California me wakan Regional Pacific Islander Task Force wakatalanga kina na Ethnic Media Services na vi songo go me buke tiko na kena toso tiko na vengaravi na nonda batabatongo na Radio Bula Duavata dona kai rauni tobe buke taka se me to wakanana no taka me na wakavinaka take dake o ya na nonda tobe toko ni taka vata na nonda to business na ito okay se mania sai bura dava to samai wakandurin business tiko kina ngoendo na kai rauni to maro takatiko to wakavinavinaka takatiko roni ukai roni to ndoka takatoka ina dona sana ni to samai wakandurin business rawa na vanua levu ongo Amerika se mani matani to davo ni tiko kina mai Australia New Zealand Canada duri rau tiko na business bekem do mai England yan dona kai roni nda wakavinavinaka takaninda samai wakandurin business rawa nangoni to okay na vea sai vura tali so. Samai sivitongo votongo rona miniti me ono na kaloko. Vinaka wakalevu na vetoko ni tiko mai na nondi wasining ona Vata e kavini kua au vea wakambula tali tiko ani vi kem dona sama tiko mai e kavini kua kem dona kereser tiko mai bula vinaka neila chileta na wangaliva wakanuni vinaka tiko ani we kem do na city levu e San Francisco wakatalanga kina ve mere Blake Moai sa sandende maramanaita au nuita kani oni bula vinaka tiko se tiko mbek ngai na city wakanuni vinaka talitunga yani ve koni siambaki ndo bula vinaka na sema tiko mai na Sukana Valu Road mai Nambua au nuitaka ni ndo bula vinaka talitunga wakatala kina vitani ela Pauline Wayne Ngolo ni bula vinaka ndo bula vinaka turanga yanu la veti mbali suba wakatala kina ve kemdo na sema tiko mai
Non te panola mani o viti tua em bose, ni bula vinaka sista vuki raf ke kimdo e na ono saiva diwa. Viti Level Drive Pacific Harbour, Dom Bula Vinaka. Isaleia
Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Burubura sema mai ngai wase yani. Tala
senga dina ni kara rawa na taka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda tō kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tōna senga tiko ni nreiva, se senga ni waka motoka, kandau Dren na tatu beto seki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto taladayani na nung ni voliboli. Rawa sara, we tartar ngayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saivarua, merto wakarotaka katalada mai na nung ni voliboli, ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni 221 toluva diwa ono saivarua. Erto ngarap talangan ni kena lewaka sumburia ni nanomu yaya. Mai na nonreto stoa kena nomu mate ni katumba. Nongu chisu nongu badua. Dorongode na vima mani ono kina vitu ene kawni bugululu we kemudawe California. We mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemudawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode na Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata. So enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talutaka bosing lutaka sa baka kapitak ne ka kuni lo malenga sa tipin dono munua erau ni boka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matangali kaka na digina me baka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kina gamure na kaka na buwabalang me baka na steak gai baka loka tabioka kena kozlo surua otat ni Kailangan ba na kena pai ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E raw sarang ano direct message virto giring akin na bitu sa iba bitu tolo do limono se o nga wala sarang alito miko may nanomota e na dio maluma Billy Street. O yan e Santa Rosa, California. E raw talang ani rito ulit dilibot ka na kemo katalobo sing lebo sa mga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nanonda viti ke ngasini buli paulangereki rongodi ena lima na kaloko ena kabini lotule ve kemudo e Amerika tini karuana kaloko ena singale buli bakaromboka ve kemudo mai viti ena Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata. Ana Radio Bula Duavata na iwasininga ona yana nonda viti ndo venga ravitu kino ngasini buli paulangereti. We sautiko pakalilai na ngona mea bakani to we sautiko to we sivitiko e na wana yaua tosa mai na lima na yaua ki na wana yaua e ngoto we sivitiko na wana yaua e na kena mai teko vutaki tiko na daylight savings veke tau e na wula sawoti koia we kemundo mai viti ndo na ndo rongoda tiko na ena singa wakarombuka dona do rongoda tiko yani sivina dua ena tini na miniti veke to Amerika sivina lima ena tini na miniti ena ngona saramatanga ngoe ngande tiko ngande tu ngasini vuli paulangereti kanta na rongoda tiko kina ni mataka en dua na toka rua tal na toka rua ni dua na non-robe tal noa ke tupe en vida na madha o saoti au yana ke wakatangi take tali tuka ni kina ni mataka songa na kanda na rauni na vulida tu memba leta na nonda bosa na nonda itobo ninge na na makituku me kino yana nonda viti ene kawe ni mataka ni sivituku na lima ena tini na miniti ve kenda tu Amerika sivin na ndua ena tini na miniti ve ke mundo mai viti wakadui ni venaka tiko yani sivinga na vano ni sema tiko me kina ene kawe venaka ni kua en lama ni vida na miniti mo ngona be mama ni ono da sana sema saratuka ni kena verto en New Methodist USA en non reto wasini ngona karton do me veto ko ni tiko kena do me rongo di tiko en vea kavi ni vuke lulu bakata manda na yaya ni bakata talo bir na ngone o kela ni ngona tiko ni voliboli ya ni bakata talo tiko ver na ngone ngo en ngona ni sing ni sudu kena tawase ni ambaki o baka samataka na ngono se
au se ngone kina ua se tiko na dona nungu i tokani e na noa ai. O kenda na ngona de se ngone kina, kila wakanda senga tuni kawaitaka na se matangali ia ni Vata talo wakadhawa. Se ka lewu, se ka lila, kenda kilanga, na marotanga, na makinga ni solibiki anda dona kai. O tia menge olo tunga ni wakavinaka e na kena i olo ni loloma, solitu ani wiki anda ia sa dua tu na Bula lewu. Na kena solitu kani wiki anda na ia ni wakatatalo da kila tu na loloma ni singa ni sudu, Au kila ni dona kila vinaka talitunga o ia, kem dona se amatiko mai, ia onge waka sama takatiko, nda sa ia tu mai Amerika, o kila vi kem do talinga mai Australia, mai New Zealand, dona wakila talitunga, na kena lewu, sa lewu na ia ni wakatatalo, e do solitu ver na ngone. O waka sama taka ver na ngoni vale, ro na maku i vale, dua mbaki va, dua mena mbaki tolu tiko e na February mengo. Dua na kana nonro ia ni Vatatalo, ia na wibono ke ngai rulako kina sa wakame sa ambiutu ngani Vavitali, ambiutu ia ni Vakadana nonro ia ni Vakatatalo. Rulako me vale, na ka ngai boli virau ni ia ni Vatatalo. Rulako ia ni virau na ngase tale ia sana kandua e vatalinga kina, e boli talinga na ia ni Vakatatalo. Dona o tiao, sange wakai bochi tiko nungu wakasamataka. Dona kana ia ni Vatatalo sa boli tungo na wakalusi silini nda wakasamataka. Wakanduka tale mantanga ni oira raturanga wakalili vango, roni na vidanga na miniti. O tia sami o tituani na kia na nonra talitaka, na nonra ia sa gai rongo de tiko na nonra wakamadhala tiko na kia na ndau tiko e na vera na ngone, do reidiri tiko na ngone, wakamuriri tiko na ngone, na nonra i wakarau, na nonra i tobo, Arangai tuko no ira, e vinaka dhake, me ndakakua ni bolia wakalibu be ira na ngone na ia ene Vakatatalo, baleta ni senga ni ndavuke ira tiko. Dua na kairo ni na wakabure wakasama wakalibu saroya wikenda tou, au ke la nivunga wikenda tou ngoa enda ke senga ni tou wakalubeni, to sa wakamakumbu ni tiko, e ratutalanga ira na vungoanda tou, konga ia, sa dakilani o kenda kede na wakamatapu wale ralibu tuna ngone. Ia, na kairange wakamadhala takatiko i rungo, ni senga ni vinaka na nonda do woli ia ni Vakatatalo vir na ngone, me vai me libu tuna nonre ia ni Vakatatalo. Baletango, e tukuni, ni kubolia ni na libu ni nonre ia ni Vakatatalo ngone, senga ni bukeira baleta sa vangango ira, na nonre wakasama, era senga ni ndei na ndua na kae, mera ndei, mera bulida, mera marotaka, mera wakayanga sara indua na ka e soli tiku beira, monge wakatoto watataki, monge wakatoto watataka ke na dona ngone e lewu tuna nona ia ni Vakatatalo, o koea, e na dua ngana nguna leka na nona marutaka kina na kamanta na polo, o tinga sa tos kina motoka, o tinga sa tos tali kina dinosaur, kina basikeli, se na motopai, na matangali ia ni Vakatatalo dawa so tinga e ndavulia vira. E vaia, na kaira tukuna na kia nandau, e senga ni na vukia na nonra attention span, na duanga na ngona leka, era marutaka kina, o tinga wakaira senga ni na talitaka, do talanga na kaira senga ni na wakaanga takoira, na nonra wakasama, se na nonra, na vosa da vutitiko, na nonra creativity, the creative mind, e senga nira na wakayanga taka, wakavinaka, ke wakai ndui tiko ngā se rua na nonra ia ni Vakatatalo. Ke wakai levu, e senga nira wakayanga taka kina nonra wakasama, mera wakareitha, ra wakandikiawa, e ra marotaka, ra wakamaringeta, e sana senga ia, mbaletu ira sana, na talking from one toy to another, dua ngana ni Vakatatalo kina dua tale. Wakatalanga kina ke wakai ndandau reitha, nira ke sa tiko na nonra gadgets e na nonra ia wakaliba-liba, e ani Vakatatalo na so, na libu tuna ngone go sa tu na nonra iPad, sa tiko talanga na taliboni, sa kena be matangaling gito na videos, sa ravatu, e na electrical gadgets ngo se na taliboni, se na iPad, sa vatungo na tukuni, ni iri ko na reda na linganra, sa na vatongango, just swiping. Watuko so eseng ni bukea na nonra attention span merandambe wakamalua ra wakarongo dikianda ninda vosa tika ni vira. Ke waka na reda talinga na ngonongoni o vosa vira na ngone na sasenga ni ra na vosa merandambe me nda vitala noa
Mera rei mai inda rei tuke ani, o i rei kuna reda na matandra, sa vi rei aki tonga, toki kia, sa vatu ia senga ni tōna buke i rei tuku na ngone, so ngana ka me wakavure waka sama tiko, wakambimbi na ngona ni wakatawase, ndau lewu na nonda, wakaninda marau takatuna, ngona ni marau e rau e nda ndau loma soli, rau ninda volia tūna vikai so me mbale tira na ngone se mera wakamarau takitukino ir na ngone, e na ngona vango. Au wakanuni vinaka tiko ani se vinga na vanoni se ama tiko me kina e na kavi vinaka ni kua. Wakambula tiko and sere kataravongo ni bernindangai sema tiko yani kina nonda programa karatondo venga ravi tiko kina na New Methodist wakambula tiko yani ve text tiko ke kemdo ke sara na sema tiko ngori mai na yatu palau wakanuni vinaka ni tosa vinaka ni ndo amaro taka vinaka na signi sudu ve kemdo ke sara na Fijian community mai palau wakanuni vinaka talitunga kina wakawakarau ni wakatawase wakambula talitunga ni ve Mary Blake ke kemdona sema tikongori mai na city level San Francisco. Bula vinaka ne la chileta na wangaliva uni taka ni o maro taka na numusere e na kavini kua isa waka me vedi dhea ki tiko na nungu waka sama nungu rongothi tiko na numusere e ndora kai tuku na tiko uni taka ni o senga ni luvuthi tiko e na kavini kua waka nuni vinaka talitunga yani vikoni siambaki sema sara tiko mai na suka na Ivalu Road mai Nambua ndo bula vinaka waka nuni vinaka tiko yani kina waka rau kina tawase ni ambaki wakatalanga kina ve peni rokondiva do bula vinaka turanga ni visa wakadhengu wakambula talitingani viki mundou kemuni kina no muni matapu vale vinaka wakalevu nandou vetoko ni tumai vetomani tumai kina nonde wasiningo na Vata na Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti kianta Vata tiko mai.
Den rembeka na ngwala ni kibalilo tena buku ni oso-oso pakadadaka. Sen draki-draki tembeka na itos-tos nimbula, kuwa nilenga sinui gawa-gawa. Nana magi mai kina programu warotaki, mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Rongo na bima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California, bima mani dua na singilewu ni lotulewu bei Kemando e Viti, and a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. And a radio Bula Duavata, usana mai tatau talitunga ken in the sana seamatiko ani ken non de wasininga ona karato wakarutaka tiko mai na New Methodist USA. Nongu chisu, nongu vanua, ka dana rongo da sartiko ani sana seamatiko ani ken non rau wunau tiko na marama na randini talatalangase, wakatela kena ve talatalangase se ngase levo. Ya na New Methodist USA ka usara tika mani samatinga mai na tika wongo be mamani ono kina vitu na kaloko. Danage me verongo din domo talitiko sen danage me sama talitiko na ekavi ni mataka. Nomani tokani go uno vuninda kua me dovana ngona danage me verongo din domo talitiko kina ni te wakadengo toka manda o ni taka ni na maro taka na nonda programo katarawa ni go menangele kia dovo sartika ni na vitu na kaloko. Comes. So maybe some people can save a few dollars or can save a few hundreds or can save, they're saving that they've worked so hard for the year and be wise in their usage because you will need to make sure that whatever you have saved, it's enjoyed by the people you love. It goes back to your value. If you value your family, make sure your family, they enjoy the value of your saving for the year or what you have gone out to invest in for this December celebration. Your family has to be the taker of that because you value them and you love them. And not only then, it includes you as part of that equation. And don't allow whatever that you have saved, all those funds, all those money, everything that you have sacrificed to save up for the year and for other people just to come and enjoy it and go and move on with their lives. And they already have establishment and things of their lives, but only the spur of the moment, only for that moment, only for that day, only for this season. Then they will become part of your life. And then they take away everything and anything that you have saved, and then you're left with nothing. If you spend your saving on the valuable things or people with value around you or people who close to you, then you can always say in your heart that it's well spent, because I feel that way. If I spend thousands on my children or my grandchildren by paying for their airfares to travel with me, if I spend thousands for them to travel with me or to go for a cruise or I take my family with me, I never look at the value. I don't look at the value of money that I use. I look at the value of my children and I look at the value of my grandchildren. They're so valuable and they mean a lot to my life. They are my life. So when I'm spending that money, I don't question it. I don't think twice about it because I know I'm spending it on the people that means a lot to me. They are my life. They are my family. And I feel that way. And I would like to bring that thought to you. Whatever that you're spending, you will only spend it on the people that are valuable to you, people that brings value to your life. And that goes for your family. And if you don't have any value for your family, then you're spending it the way you want to spend it. If you emphasize more value to your friends or more value to everybody else around apart from your family, then it automatically shows on your bonding with your family, like your family is not valuable to you. So maybe this is a moment, or this is a time, or 2023 becomes the year for you to relook, review, and reprioritize your life, because whatever that you value here, that's where your money goes. So your budget for 2023 December really depends on your value. If you value your party and you value your outgoing lifestyle, whatever that you value here, that's where your money is going to go. If you value your investment, value in clearing your mortgage, if you value that you're going to embark onto 2024 with other things for you to achieve, then that's where your money is going to go. So it really depends on you.
It doesn't mean that anybody will come and tell you what to do, but it's you that has to make the decision from within you. So maybe other years you begin to do whatever you want to do. Maybe for this year you take a moment and listen to advices through this family table talk, or maybe counsel from elders or those who are older than you, or from the church that you belong to, or even in the social gathering that you belong to. Try and listen to some advices that can bring more maturity, and not only that, and more achievement and wisdom and values to life than the normal. I mean, gone are the days that you keep on partying until you drop dead. Gone are the days that you continuously do those silly things. When you look at your age and you consider your family, consider your children, and even your children, they are looking at parents live this kind of lifestyle that that used to be there in the never. And I believe in these days there shouldn't be any of those things that are happening. But natamat sando dono me matua, natamat sando dono me bakayalo, natamat sando dono me dakava na ito e kili kaya kena kamera redeti ko na luviandra. Merako to talaga men, meraka ko ni raweli tunga na baka maruta ka tunga na non rambula, meraka baka maruta ka na non ramata bubali. And I believe this is the moment, this is the time. It has changed a lot for Fiji. Before we used to hear a lot of rowdy drunkards on the road screaming their head off, or swearing at every Tom, Dick, and Harry on the street. And now that it's really toned down. It is really, a change from what it was. If it happens, maybe not as what it used to be before, but prayerfully, that can stop, or that can, that man that is screaming his head off or swearing at somebody, he's a father to some children, and he's a husband to a beautiful woman. Or that woman who's actually doing the same thing, she's a beautiful wife to a handsome guy out there, and she's a wonderful mother to some of the children. So sometimes the season or this kind of thing sort of bring a bad omen or a bad karma to your life that is not worth, because when you look back at it, the damage it brings, it damages the very thing that you love. According to stats, it's increasing. Yeah. Even though we don't see the rowdy, the partying, but the result of divorce and unwanted pregnancy, HIV increase, it's on the rise at the moment. So things are happening just because of our wrong priorities. It goes back to what you say, the wrong priorities. The family values, we are sharing something that can improve in some way or the other, especially the values, human value, and the family values. And at the moment, there maybe the shift in the song or an occasion is different now, but the result continue to skyrocketing, they continue to increase. That means the value of human beings becomes reducing all the time. People are value their how do I look to the world, how the things that I achieve, like more on a public stage. People are not focusing on the private stage, their life, their relationship, our relationship, our children, what is the pattern, what is the lifestyle that we are handing to our children. All those things become a reduction. It's more on we look nice into the world, we look nice in the social media. And that's why the value of being together, the unique of family bonding is no longer there. Is no longer there. And that's why we're having a big problem with rebellious children, because most of the children, they come from a home that maybe only one parent. Or absent father and mother. Absent mother, and that's why a lot of young people are on the street at the moment. I remember when I came to a parents interview one time, and the teacher was saying, before it can be only 1/3 or less than 1/3 the children in a class that comes from broken family. But nowadays it's even more students are coming from broken families. And imagine the emptiness, the love, the missing of love that they need. It's no longer there. So it's a value that we really need to work on, our values, which priority that we place number one in our life, because our priority
then will make us work towards it. Whatever is happening in our lifestyle, that is what we prioritize the most. Yeah, be wise with your spending, be wise with everything that you do. Your timing. And it takes me to the credit card. I want to talk about the credit card. You know, the banks here in Fiji, now they have debit cards, which means, and I know all over the world you have debit cards as well, which means like in Fiji, if I take my BSP debit card, whatever money that I have with my account in Fiji, in BSP, I can also use the same. And that goes for any other bank that I belong to. And for Fiji, for those of you that are travelers that usually leave Fiji shores, I think we have the limit of $5,000 Fijian per month that you can spend outside Fiji or as and when you travel. And these are some of the travel tips that we can talk about today as we round up the program. And even when you're traveling, as you reach immigration, a few questions asked that has helped us to change the way they do things because it's not written anywhere. But as and when you come to immigration, they will be asking you how much Fijian cash do you have with you. And before you say, okay, I have about 300, I have about 400. And I never used to ask what is the limit. But later on, then I find out that you can only take a limit of $500 Fijian cash outside Fiji, which means you can only travel with $500 Fijian in cash out. So to the countries that you're traveling to, then you're supposed to change whatever other money that you have to the currency of the country that you're traveling to. If you're traveling to New Zealand, it has to be New Zealand dollars, or Australian dollars, or American dollars, or whichever country that you're traveling to. Then you can either change that money with your bank or with Western Union, MoneyGram, and any other agency that you can find here in Fiji. These are the travel. And also, as and when you arrive into the country, it says in the immigration declaration form, as you leave, that you are being asked whether you're taking more than 10,000. And also when you arrive into any country in the world, it will also ask you whether you have 10,000 or more of the currency that you will need to declare. And also if you need to change your money, you can change your money 10,000 less with your passport and your ticket to any agency or to the bank when you change your money, which means you can still travel with thousands, but it has to be $10,000 or less. And it has to be declared because when you take your passport, that's written at the back of your passport. When you go through immigration, they will also cite the same on your departing immigration and your arrival immigration on the funding that you're taking with you. And that is for travel. I'm just rounding up a few travel tips in case you are planning to travel or you've traveled and you haven't traveled before. Those are the finances when it comes to travel and the debit cards that you can take with you. For BSP, you can open, like your existing account, you can ask them to give you a BSP debit, Visa debit, which means whatever account you have an access, a card that you can use in Fiji, and also you can have on the same account a Visa debit, you can use it anywhere in the world. And the same goes for ANZ as well. For ANZ, also have an ANZ debit card that you can also use that anywhere in the world as you travel. And for these two banks that I usually use, you will need to advise them that you are traveling, which means either a Viber or email. Email is good because it's more authentic. Send them an email to say, I will be traveling to this country for these dates and I will be using my card. So they are aware when they see the activities of your card in any of the country, they are already aware that you are actually there other than another person taking your card and using the card on your behalf. So they are aware that you are actually there using the card yourself. So you will need to advise the bank on email or go and visit them and tell them that you're taking your card with you and you are using it with them and the dates. So as soon as you arrive, they know that you're back in the country on those usage. Sometimes if you take the card without advising them, I did that when I traveled to Romania. I forget to tell them that I was going to go from England to Romania. When I tried to use my card in Romania, it didn't go through. But even though I knew that I have my money in my card, but it didn't go through. It kept on declining. Then when
told me, oh, you didn't tell us that you were in Romania. So you need to advise them the country that you're going to go to and the country that you're going to be using your card with, and also keep them advised, and they will let you know. And sometimes it declines on the usage or 2 or 3 times in a day indirectly. It's trying to tell you there is a maximum that you can use in a day. And those are the little things that you can be aware of if you are taking those debit cards with you. For me, I find debit cards safe, even though it incurs a charge of a commission or a percentage fees. It comes with the fees, but I'm still good with those fees. I remember in my early days of work, I used to have credit cards, and the credit card goes to different levels. The levels that you bank with, where your salary goes, and they give you credit cards to that level. I was with Westpac as well as ANZ, but I think I got my credit card with Westpac, and they give you according to the levels. And you know what credit card is, eh? Credit card is the money that you don't have. Always remember, whenever you look at the credit card, be reminded it's the money you don't have. The money you don't have. Because when you think of the money you don't have, for me, I think that way, the money I don't have to help me not to spend. Because it reminds me I don't have this money. So indirectly speaking, I cannot spend this money. It's the money I don't have. But credit card, it's very tempting and very easy to kill it. Very easy. I remember in those years, and I know my friends can vouch for this. Nearly every weekend we're catching the flights to go. We'll catch the evening flight to Melbourne or the evening flight to LA, and then we come back on a Monday or Tuesday morning. Just going to shop. Go and stay with the crew in their hotels and the shop. And that credit card, boy, it does its job. It has its gain. And because it's the money you don't have. And then you come back and you face with your payments. You have a payment plan for credit card. You get, your billings come. And then you know how to work around it. And there's quite a few of us who always do that. I'm sharing from my experience because you can be doing the same now. And like if you want to use your credit card again, then I will put in a payment. Like if I want to use, my credit card was on a 5,000 limit. If I want to use another 2,000, I'll put in a payment of 2,000 because I'm traveling and I want to use that 2,000. So you play around with your credit card that way. But on the other hand, you're always owing because it's the money that you don't have. Yeah. It's never your money from the beginning. And that's how it goes. I've reached a point in my life that I say to myself, no, I cannot continue to do this. I believe as I get matured, not only matured, I begin to value my savings. I do a lot of savings because I grew up saving. I grew up in a very staunch teaching on savings and things that you can do. And somehow, even though I was spending, there's always that thought lingering at the back of my mind, this is not you, you cannot be doing this thing, you better stop. And come the moment I said to myself, no, I will stop doing this thing. So I save up my own money to spend. I go for debit to be my resource, which means if I reach my limit, that's it. If I don't have it, that's it. That's my money. Yeah. It's the only money that I can spend. And I cut the credit card and I stopped having the credit card. I pay off all those credit cards. And I think that was way back in 2002 or 2003. I clear all my credit cards and I begin to live on with my debit cards and the cash that I have on me. And it has taken me from that time until now. I don't owe anybody any money. I don't go running to the money lender. I save my own money, and I'm still saving for my children and my grandchildren to take them for vacation. Things that I used to achieve before, considering having access to a good pay and credit cards. I still enjoy that life now without having all those things on me. And I believe I've heard a little bit from New Zealand as I fellowship with a few people out there.
and also in Australia and America. A lot of your living on credit. living is on, even though if you want to go on debit solely, you need to be on credit, on a credit card, because your credit rating is based on the usage of your credit card. And it goes for Europe as well. So they encourage credit. They encourage credit. They encourage you to get a credit card. Not a debit. And not a debit. And most places that you want to go and pay for in your debit card, they say, no, we don't take debit. We only take a credit card. And because they want you to need now. And with your credit rating, it helps. When you come again, or when you want to take a loan, or when you want to buy a house or buy a car, they check your credit rating. And that is why it's very important on the usage of your credit card that you're holding in your hand. It's so nice to flash over the counter and tap on the Wi-Fi FPOS. It's very easy to use, but we can easily get carried away. Sometimes we get the value of our credit card of $2,000 on the very first day. We go and spend the $2,000 straight out because it's a money that we don't have. It's quite hard to control, but you need to find the control. And also on the credit rating, they will monitor the way that you use your card. If you use your card and you pay that back back to your credit card, then it shows a very good value for your credit rating, very good rating, because you manage your credit well. And one that I begin to do before I actually take out my credit card was, as I use my credit card, I will, like some places that I cannot use my debit, and I use the credit card, I'll take the money, I will transfer the money from my debit card and put it back to my credit card. It's like, I treat that credit card not like a credit card, I treat it like a debit card, which means I use money. And the money that I budget to be used for that certain things, I will continue to use, and if they don't take debit card, I will channel this money through the credit card, putting payments into that credit card and using the credit card. Once you you control that, once you have your mind around that kind of usage, then you're in a very best place for credit rating, which means you're not using your credit card by doing credits. You're using your credit card for the activities that is activity that is happening within your card, but it's a good rating because you're putting money back in. And whatever that you're using out, you're putting it in. If you use it for your fuel, for $100 fuel, don't wait for the end of the month a payment statement to tell you what to pay. As long as you use $100 for your fuel, you put back the $100 fuel in there. Because you plan your life, you manage your life within the money that you're earning. So live your life within your means, within the money that you're earning. When you live within your means, no matter what the credit card you have on the side, the means that you have in here, put back that money into that credit card, even though you use the credit card for your purchase. You use the credit card for your purchase and you channel the finances back to your credit card exactly as the finances that you used out. And I would like to talk more about these finances coming next Saturday, because this is the season for it, that you just exhaust all the cards, exhaust your credit, exhaust your debit, just for the season. And sometimes it's not worth it because money you can save, and that money it's well spent, and that money it's well used, and that money also can help with your credit rating. Most of the time, these be careful with your finance transaction, because this is the time the scammers too, they will watch your account, they can hack into your account. There are a lot of people that they are crying over somebody going into their account and take away. You have to be careful for those travelers that sometimes you buy tickets online. You have to be careful that somebody can just message you knowing that you are traveling here, that you will buy your ticket, and they can use that occasion. You just have to be very careful at this time. It's actually sharing, because we had a couple that travel all the way from Europe. They joined us in Winnipeg. They purchased their tickets online, and they receive a phone call. That's exactly what he's sharing today, and they got scammed of £1,500, and they lost that money through that phone call for somebody accessing their tickets that was purchased online. But they reported it, and they were just blessed
And God was faithful that they managed to get their money back. And according to them, as they were coming into Winnipeg, that money managed to come back because they reported it to the bank and they reported it to the agency where they purchased a few things from. And goes back to what he's sharing with us today. There are scammers out there. There are people that are always asking you questions. They look so real, but they're not real. Check the email that comes through your email box. Check the messages that come through your phone. Just be vigilant with these little things, because when you're not, it can cost you a lot. Because we are in the time of spending. This is a time of spending. So these the activities of scammers, they will rise. And I believe the police a month ago, they were warning us, those that are going out shopping, that we must check again and check your wallet. For those of you that go to the busy streets of Suva and Lautoka, be careful of your bags that are not open all the time. That there are people that they are looking for openings like this. And Family Table Talk, we want to assist you and help you. To remind you. And to remind you on your everyday life. Including you're going out shopping. Sometimes be careful that there will be a shop that will say sale, sale, sale or whatever. But if you check the price, the promotion can be good. The advertisement can be good, but the price is still the same. And when you look at the goods, make sure the expiry dates, and if they are raw meat, be careful. You have to check time and time again. We are into a time of festive, and there can be people out there, they are looking for opportunity to grab the few extra dollars here and there. Make sure you are not in the receiving end, because you are vigilant in whatever you do. Your cars to be locked. When you leave your home, make sure your home to be locked, and make sure all the gas, the cylinders to be all off. Because there are people that they lost everything just because of the accident that they have. So this is a time to be vigilant in all your areas. And for those of us that we are believers, we know God, also this is a time to be vigilant, because the world out there is also wanting to grab you. And all the saving physically, all the money that you save along in 2023, can we just go into vapor in just a split of a second. So be careful of when you enjoy life, when you go out there to your relatives, your friends. Also, be careful of the friends that you mingle with. You must know them, you must trust them. It all depends on the value that you have. Well, we're coming towards the end of the week for most of us that have children and grandchildren going to school. Some schools are having prom nights, and some schools are having their prize giving and also their annual concerts. And there's a lot of happenings in school. Just be careful. Be part of your children's last moments. And some of them are leaving school for year 13. That's what I'm experiencing. And some, it's just one of those moments that happen every year, still having your children coming back to school the next year. So whatever it is, continue to be part of your children's life, and also to be part of what they're doing in school. And come next year, if you're not really active in your school for this 2023, try and be more active in 2024. At least bring a salsa broom, or bring a mop into their classroom, or just a doormat into their classroom, to be part of whatever's happening in school. And also a moment for us to say thank you to the teachers who have taught our children throughout the year. Thank you to all the teachers, whether in primary or secondary, as well as kindergarten schools. We take this time to thank all our teachers that have really worked tirelessly and to look after our children, and also to help them gain the knowledge in 2023. A big vinakabakalevu to all the head of schools and all the committees and the PTAs and every organization, every element that have helped the school achieve its purpose, and also achieve individually in every student that have come in, all the boarding schools, for the bursars and the people that have cooked for them. Thank you for this moment. And I would like to thank everybody else. So for the parents that are listening today, find the time to thank teachers of your children. And if you don't have any PTIs happening before they leave school,
send them a message or have a moment to tell them, thank you for teaching my children, or thank you for teaching my son, or thank you for teaching my daughter. Thank you for being part of my family. Yeah. And then it becomes a holistic thing. It becomes your family. Because throughout the year, there were the other, adults. There is a lot of interaction with your children over the year. Yeah. So make that time and take the moment to send them a note to say thank you. I have to think of all the teachers that teach my children for this, my grandchildren for this year. There's subject teachers and their form teachers. The little notes that I can write to them to thank them for helping my grandchildren become who they are come the end of 2023. For that, I am so grateful. And you come to the we end. invite all the youth out there. If you have nothing to do at the end of December, remember at the Dome, the Youth Symposium from the 29th to the 4th of January. So if you interested, I believe there's a lot of promo and ad are coming on the television. So everyone is invited. Come and enjoy about 2,000 youth that will get together at the Dome in Suva. Yeah, we're looking forward to have you. It's going to be exciting. Excursions, training, all things. You will love Worship it. and Sports, praising. indoor, outdoor, a lot of things happening at the same time. You will enjoy it because you will enjoy it with droves of children from all over Fiji. We even have a team coming in from Australia, so it's going to be fun. Join us. So from here in Turek in Suva, family table talk every Saturday, 7:30. May you have a blessed weekend.